Здравствуйте. Глобальное изменение климата — это главный кризис нашего времени, потому что при нынешнем уровне развития цивилизации человек не способен контролировать и управлять климатическими процессами. Слишком самонадеянно утверждать обратное. Это самоубийственно. Климатические изменения уже влияют на здоровье, экономику, миграцию людей по всему миру. Гибнут миллионы людей. В Италии, где я живу, климат кардинально изменился. В последние годы в стране один за другим устанавливаются климатические рекорды. В феврале аномальная жара, рекорды холода весной и жары летом. Четкой смены сезонов больше нет. Шокируют частые водяные смерчи. В Милане посреди лета выпал просто гигантский град. Ведь это же огромные куски льда, которые разбивают машины и крыши домов. А что делать людям, которым внезапно град застал на улице? Я уже не первый год активно исследую тему климата и могу с уверенностью сказать, что климатические аномалии уже затрагивают всех людей на планете. Сильнейшие проливные дожди привели к трагедии в Китае, где в затопленном метро погибли люди, которые оказались просто запертыми в вагонах. Историческая жара в 49,6 градусов Цельсия в Канаде, которая спровоцировала стихийные пожары, уничтожающие все на своем пути, включая населенные пункты. Резкие перепады температуры в США, когда в течение суток 30-градусная жара превращается в заморозок и уничтожает урожай. Во Франции в разгар лета люди были вынуждены браться за лопаты, выгонять снегоуборочную технику и убирать сугробы из града высотой 60 сантиметров. В Индонезии только за первую половину 2021 года произошло более 1400 стихийных бедствий. Я хочу обратиться к каждому, кто смотрит эту конференцию. Неужели вы считаете, что с климатом ничего не происходит? Или вы думаете, что вас это не коснется? Я продолжу. Торнадо появляются группами даже там, где их раньше в помине не было. Площадь лесных пожаров стремительно разрастается, и их невозможно потушить. Увеличивается сейсмическая активность, просыпаются вулканы, которые сотни лет бездействовали. Пылевые бури, которые беспрепятственно пересекают целые океаны и накрывают даже далекие тропические острова. Рекордные по количеству и силе штормы, делающие непригодными для жизни густонаселенные побережья. Невероятные объемы воды в считанные часы выливаются с неба. Бесконечные наводнения, оползни и сели, стирающие с лица земли целые поселения. Мега-цунами, жертвами которых становятся сотни тысяч людей. Можно очень долго перечислять подобные события, потому что каждый день на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных мест. Нам же зачастую кажется, что экономически развитые страны застрахованы от климатических катастроф. Но, как мы видим, это не так. Подтверждение тому недавние разрушительные наводнения в Европе, унесшие жизни более сотни людей. Перед мощью стихии мы все равны. Бежать нам некуда. Ученые АллатраScience предупреждали нас еще в далеком 2014 году. Был опубликован доклад о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Тогда, 7 лет назад, мы находились на первом уровне климатических изменений. У нас была возможность и достаточно времени оперативно принять необходимые меры и сохранить человеческие жизни. Но, к сожалению, человечество упустило эту возможность. Сейчас мы почти уже на втором этапе, когда катаклизмы синхронизируются и усиливают друг друга, нанеся еще большие катастрофические разрушения. Когда наступит третий, предупреждать будет уже поздно. Начнется массовая миграция климатических беженцев. Их будет миллиарды. Это будут голодные, измученные жаждой, в длинном поход, у которых нет ни дома, ни территорий, на которых они могли бы его построить. И никто из нас не застрахован от этой участи.
И это будут не какие-то люди где-то там. Друзья, это будем мы с вами. Последствия глобального изменения Bia endi wɔn ho mfiri deɛ ɛreba nim ɛyɛ na ɛyɛ sɛ ɛyɛ yɛ adwene sɛ ɛkɔ so wɔ ha se ɛmba so wɔ efie ɛti wɔ ha se ɛnsi wɔ ha se ba yɛ kɛse so bu akyerɛ mo sɛ ɛreba baabiara biara ɛnya ne tiri ɛndidi wɔ deɛ ɛkɔ so yi mu. Представители разных профессий. Все эти люди уже осознают, что времени у нас совсем не осталось. И насколько важно донести эту информацию до каждого человека. Если мы останемся в потребительском формате общества, в мире разрозненности и ненависти, на эти асесе эмра я восisia no esua ti yentu anamontem na yama asubia nte sansemo ya dache enyema yenina изменить формат общества на созидательный. I'll say yetu odoho anamon yetu anamompa yetu anamon ebeboa ama bakoye ene asumdwe ene fahudie abama nipa dasani na wasasi so. Thank you, Allah. Now, let's take a look at the severity of the situation today. In the following video, you will see the facts, statistics, and truth about climate disasters which are happening worldwide and are only gaining momentum. Na the infonia yebehwe sisia ebetreye ebeka ebema yehu sene near your friend global climate change crisis your friend asase so nyina or how kese bre ene atorienchema ekobi biara fires esi agene ho eko ewo wiase bebia no. What is happening to the planet? You are used to hearing that global warming on the planet is due to human activity. Eno na ye ya share sisia. The truth is, the problem is much more global than that, and it is rapidly gaining momentum, and there is nothing we can do to control it. No crane say, asema or hawa ekosono, which has entered a period enye of oha global cataclysms. Agene ho edimrika eko bebia wasasi so adechen adesa. Nucleus. In 1998, a drastic shift of the planet's core was recorded. After that, the GRACE satellites and instruments on the Earth's surface detected an abnormal expansion of the planet at the equator, as well as heating from the inside. Because of the displacement of the core, it is unbalanced. With its vibrations, it creates shock waves, which are manifested on the surface of the planet by increased earthquakes and cracks on the Earth's surface. Through these cracks, a large volume of water escapes into the bowels of the planet. Molten magma rushes to the surface and heats this water. The water evaporates and escapes into the atmosphere. These enormous masses of water fall down in the form of sudden torrential rains. As the planet expanded, new continental rifts began to form. The number of volcanic eruptions increased. Significant tsunamis, including catastrophic ones, Every summer ni na eba no afede asase so sakra ye bone no agene ho na ekoso na epejani mu afeko afeba na epejani mu na epejani mu every afia your friend 2015 mu no in such a one same na ase awura ade a yefre no stage fufuro mu asase woso agene ho bebre ekoso ewo asase so any awiase afana ni na synchronization of seismic noise began, which means that every affair friend of 2003 mu no. According to scientists,
asase wosoɔ mu a nhwehwɛmufo ayɛ fɛ mo scientists for ehwehwɛ mu ɛne sɛnea esi kɔ so ɛwɔ asase so ehu sɛ ɔmo asase wosoɔ no sɛnea esi kɔ so wɔ baabi baako ɛwɔ ɔman foforɔ mu no saa nso na ɛkɔ so ɛwɔ ɔman foforɔ mu a na ɛyɛ asɛm a ɛkyerɛ sɛ deɛ ɛreba no ano bɛyɛ den paa. In the strength of eruptions and the amount of ash and lava that has been released. Today, about 600 million people live near active volcanoes, capable of destroying entire cities at any moment. And every day, the probability of these events is only increasing. Nipa pim bebree ɔpepepe bebree a yɛfrɛ no bɛyɛ 600 million ɛte bɛn nea yɛfrɛ no volcanoes a ɛtumi gye ne ho ɛne ɛda biara a sɛ ɛgye ne ho a ɛtumi sɛe kuro ɛtumi sɛe kuro ne nyinaa a yɛ nipa bɛyɛ 600 million ɛna ɛte bɛn volcano ebisa ɛyɛ mmepɔ a ɛto gya pɔ a ɛgya wɔ ase a ɛto gya a ɛtumi sɛ kuro nyinaa. World ocean. In 2019, the temperature of the world's oceans rose 0.075 This may not seem much, but in 2015 mu no catastrophic. efiri afia 2015 mu ɛpo mu ɛne nsuo mu ɛpo mu ne nsuo mu nsakyerɛeɛ bɔne ɛrekɔ so ɛrepagya ne mu adeɛ kye adeɛ sa ɛyɛ ɔhyew a aba ɛpo mu ɔhyew a ɛkɔ so ɛwɔ ɛpo mu no ano yɛ den ɛyɛ ɔhyew a ɛfiri asase n'ase ɛna ama ɛpo no ɛyɛ hye a ɛnyɛ ade papa ɛma asase so fo nyinaa ɛmoa nnua ɛne nipa a yɛwɔ asase so nyinaa. Sisi a nea ɛhwɛ ɛyɛ mframabɔne a ɛrebɔ a yɛfrɛ no hurricanes and tornadoes. Mframabɔne yi mu ɛsɛe nneɛma a ɔmo apagya ɔmo dodoɔ apagya ɔmo mu ɛwɔ asase so nyinaa. A yɛka sɛ ɛfiri 1950s mu no mframabɔne yi wɔ mu apagya ɔmo mu bebree. Adeɛ kye adeɛ sa kwa na ɛrekɔ so na nneɛma sɛe na ɛsɛe nkurɔfoɔ agyapadeɛ na nkurɔfoɔ so ɛhwere ɔmo nkwa ɛwɔ mu. Sɛ yɛhwɛ IPCC foɔ nhwehwɛmu a ɔmo ayɛ ɛfiri ɛyɛ bɛyɛ mmerɛ bɛyɛ 140 years ɛho nhwehwɛmu a ɔmo hwehwɛmu ɛde nneɛma bebree aba a ɛfa ewiase mu nsakraeɛ bɔne ewiem mu nsakraeɛ bɔne asase so nsakraeɛ bɔne mu nsakraeɛ bɔne a ɛnyɛ adeɛ a ɛkɔ yi ama nipa dasani deɛ ɛde ba no ano yɛ din bebree. There were more than 2,500 record low temperatures, and this has never happened before in the history of observation. Since 2000, more than 5 million people have died from extreme temperatures, with 4.5 million dying from the cold. Every afia 2000 mu be yebetimi aka sɛ nipa bɛyɛ 5 million nkoa na ɔmahwere ɔmo nkwa ɛwɔ nsakraeɛ bɔne yi ɛyɛ awɔ deɛ awɔ nkoa deɛ ɛne ewia no ayɛ den ɔhyew a aba ɛne awɔ a aba ɛno nkoa eku nipa ɛbɛyɛ 5 million ɛfiri afia 2000 ɛbɛ besi ne. Snowfalls. Abnormal snowfalls pile up many meters of snow in just hours, literally burying cities and towns. They appear suddenly in snow, such as in arid deserts. Hail.
abɛ fofo nkrom ɛne baby mu ɛno na yɛhwɛ ne sisie snow ne ɛtɔ snow no ɛtɔ na ne dodoɔ a ɛtɔ no ano yɛ din bebree ɛtɔ yɛ asase ne so ɛma ntɛntɛm at a speed of up to 160 kilometers per hour. Hail destroys crops, damages infrastructure, and poses a direct threat to human life. So hail, send a hail no esi to floods are one of the most disasters that are also growing in strength. I say yebeti ase wo yakase mu akoyese blocks, ice blocks are eto efiriwiem eba eto say niema say japade say fu say niema bebre synchronously affecting several countries at once. According to the National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, the number of floods in the U.S. has increased by approximately 100% over the past 30 years. Between 1998 and 2017, floods affected more than 2 billion people worldwide. There's so many people dead. Yes, every after 1998, ebesi 2017. Yeah, your friend insu yiri a flooding insu a yiri agye ne ho ese niema enye nipa ketua nkwa na agyeko na enye ejapade ene niema ketua na asai ewa asase so. Over the last 10 years, the number of lightnings occurring above 65 degrees of northern latitude increased sevenfold. Recently, there has been an increase in rare dry thunderstorms, as well as deadly thunderstorm supercells, landslides, and mudslides. The frequency and severity of landslides and mudslides increases rapidly each year. Near your friend landslides and mudslides in Susuna Yeti Huasemi. The map Mumu Bebre and almost say Niema as say Niema Woma Koimu. The number of casualties caused by them continues to grow. In Japan alone, the number of these disasters has increased by almost 50% in the last 10 years. Any Omaya your friend Japan Mui. You bet me a case, I will a febe a drew a between my 10 years at Echemu, you know. Sa assassin sakraya boni any ewiemu sakraya boni any assassin woso nyeme ne mudslides and landslides nyeme apejani bebre ano ya den enye asem papa. Meanwhile, in Croatia, more than 100 new sinkholes were discovered, and they continue to appear all over the world. Cracks and faults. The earth is deforming greatly, getting covered with cracks and faults. Earlier, they corresponded to the places of tectonic stress, but now they appear in the most atypical places. See a diashi asasia emu papai asase ewokwana emu akasa apai kakraka anuna ekoso reduction of freshwater reserves. For example, over the past 20 years, more than half of the rivers in China have completely dried up. WHO reports that water scarcity already affects 40% of the world's population. Drought and desertification are becoming increasingly frequent causes of hunger, poverty, dangerous infections, and insu anipa betimi anom no between 1998 nia insu betimi nya insu ayanum efri no dangerous development which already affects say ni na kakra enche insu ayanum no so no eho asem ebe ye den bebre. Fires occur in areas of the Earth's crust where hydrogen, methane, and other combustible gases are released from the subsurface. Because of this, fires cannot be extinguished. They are expanding their geography. Near Drusu Sia Oja show bonnie Oja Eviana Boana Asokwayem Aso baby bebre na shine she quiet I friend forest she omusia etimi asasi bebre millions of acres eno na ye hwe ni sisi ya
also results of the most powerful energy emission from the planet's core. Over the last 200 years, the magnetic field has lost about 9% of the force and continues to weaken at an accelerated rate. Between Africa and South America, that's also magnetic field. Magnetic field. They were Porto Casemu. Square kilometers. Sene assassino. Continually growing. Weakening of the magnetic field threatens not only to cause malfunctions in many technical devices, but it will also deprive us of our protection. And ahoɔden esi ba from sene na ahoɔden esi ba from nkakra ɛho so nsɛm ɛna yeyi akyerɛ sisie. The ozone protective filter of our planet is becoming thinner and thinner. Despite the fact that 30 years ago, under the Montreal Protocol, nearly all CFCs allegedly destroying the ozone layer were withdrawn from production. For instance, in the ozone anomaly in the Northern Hemisphere, the ozone deficit in 2011 was 35%. But by 2020, it was already over 50%. In Antarctica, it is 70%. The reasons for its destruction are hydrogen degassing from the Earth's bowels along the faults and an increase in cosmic radiation. The disappearance of the planet's protective components, such as the magnetic field and the ozone layer, could lead to a complete disappearance of the atmosphere and of all life on the planet, similar to what happened on Mars. Synchronization. Na insisara ekoso nsakra boni ya ekoso ewa asase so. Sakra boni nyina ekoso ya ye ka ho asem akyere ya yeyi ehun foni akyere nyina ani sene esidi ekoso asase so ekoso man we mu ekoso man foforo mu eno na ama aye hu sisi a na se ya ana nhwehwemu akyere se esi ewo Mars so mfie bebre bi atwa mu ema enne adi nkwa bia ani Mars eso bi mu no bibisa ena koso ewo Mars so sa eye planet Mars sa eye planet foforo wo nia ye friend we space mu no sa so ena ekoso nkakra ewo ya sase so ene yen hwe ensi ho ano ana antu ehu anamompa ene de ewo ho ma ye dachi bi no obia entimi engina no sisia nipa bebre na omoni babida bebre na insisakra ya boni ye koso wi mini asase so atu omo fre mu fie a mu chin epe bebi ada echin epe nsuanom echin epe bebi a ombenya de umbedi sisia eye bebre so se anya ade e beto omo ene anase ochina naso eboboba ye wo mre kakra wo ho ye betimi atu anamo ahwe ho bibi atu ho anamo pa abo asase ho ban abo yenkwa ho ban asesa asase ne hyebre bibia gina yensem sisi a uma yentu anamo pa na yensesa ya dache ene ye hyebre. Thank you for being with us. And despite the fact how serious these Damasi topics are, bebre people feel se inspired. We see it in your comments that you write. mudaso People are amazed that they found a media community, such a large group of people who not only realized all the threats, but also came up with a solution. Why creative society? Because that's the only way to create conditions to unite all our technological potential to come up with a real high-tech solutions to make our potential work na for the bebre na busa se aden na ye ka creative society no ho asem eye wiase foforo yi ana asase so foforo yi pese ye de betu ho aden na ye ka ho asem na de ye ka ne se di nti a ye hia ne a ye fa society ne se enum pe ena ye betimi ede ebenya mfasopa efri ne a ye fra no abefo infidie a omo anim de ekonkan ye eye artificial intelligence no emu pe eni betimi enya eho so mfaso pa ewo creative society nim eye asase so foforo nim na eye sa ye consumerist format mu dia eye ye pesa minkum nya wiase we mu dia ye nya mfaso pa pe bia emfree so that as humanity we have a great potential, real scientific potential, technological potential, but this potential can start flourishing only in creative society.
nea yɛpɛ sɛ yɛsade asi so ne sɛ nipa dasani etumi ɛnyɛ tumi ketewa nea nipa dasani betumi ayɛ no ɛnyɛ nneɛma ketewa nipa dasani ahoɔden a wɔwɔ tumi a wɔwɔ adwene a wɔwɔ a yɛbɛtumi ɛde ayɛ nneɛma pa ade ayɛ abɛɛfo mfidie a wɔn nim deɛ ɛkɔ soro yie no ɛnyɛ ade ketewa betumi ayɛ nanso wɔn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ ne yie ɛwɔ nea yɛfrɛ no creative society mu ɛno ho pɛ ɛna ɛso mfasoɔ ɛbɛba ama nipa. To, co jsme právě viděli, jsou reálná fakta. Tak jak je tedy možné, že vědecká obec nekřičí na poplach? Jak je možné, že ti, kterým jsme dali právo, aby za nás rozhodovali, mlčí? Proč nás média informují o skutečných příčinách kataklizma? Proto je výhodné, aby se lidé nedozvěděli pravdu. A ɛkɔ so ɛwɔ asase so tak si sisi pojďme a popravdě odpovědět na to, jaká je skutečná realita, která se před lidmi tají. Podle výzkumu vědců se naše nanso planeta adena od roku nea yɛfrɛ no yɛsa 1998 unity no rozšiřuje podél rovníku, ale podél ɔmo polníku nka ho ne. biribiara Víte to co? ɛnkyerɛ Navzdory tání ledovců se na celé planetě ztrácí sladká voda. yɛka Kam mizí? Země praská ve švech. Po celé planetě se objevují obrovské trhliny, skrze které tato voda mizí. Můžeme to přirovnat k nádechu, při kterém se tělo zvětší a po kterém bude následovat výdech. A co se stane, až se voda vrátí? Gigantická potopa, před kterou nás neochrání ani bunkr. yɛhwɛ Dalším nhwehwɛmu a faktem, nea který yɛfrɛ mo před yɛ námi scientist skrývají, fo jsou ayɛ požáry. mfe bebree no a Nemluvím o ɔmo požárech boɔ kyerɛ yɛ způsobených sɛ vysokými yɛasase teplotami so nebo yɛasase nízkým no faktorem. emu bie nea yɛfrɛ no Požár expansion podél asase no světa, mu kterých ebie je velmi emu mnoho bie a emu nelze bie je uhasit. a ɛyɛ hu ano ɛden Neustále eti hoří na na asase no mu stejných místech. ɛɛpaapae ɛwɔ Například nkronkro celá bebree mu Kalifornie hoří sisi a podél zvonu San Andreas. amena kakraka Austrálie ve huhuhu státech poblíž epiepie Waleska, ɛwɔ asase so Victoria, bebree jsou wɔ baabi požáry baabi mu rok od roku bebree silnější. ɛfiri sɛ asase no mu Proč? ebie a ɛnyɛ Protože ade pa dochází k ɛma nipa degradaci. dasani ɛwɔ Je asase yi so uvolňování plynů z útrob země, vodíku, metanu, radonu a tak dále. Degazace navíc ničí ozonovou vrstvu. ɛgya agye ne ho Jaké budou ewia ne následky? boa Budeme vystaveni nejsilnější yɛka sluneční a yɛhwɛ baabi kosmické te sɛ radiaci. California A sisi a současně s tím baabi te sɛ slábne magnetické Australia pole Země. pa bi mu Takže ztrácíme veškerou ochranu před sluncem a ewia ne vesmírem. boa ma ɛgya no agye ne ho na ɛgya no asɔ kwaeɛ nim na ɛhye nipa ntumi nsi ho kwan ɔmo yɛ hwee a ɔmo ntumi ndum ɛgya no agye ne ho a afei kɔ afei ba sɛ ɛkɔ soro všechno znamená? Narůstající zemětřesení, sopečné erupce, záplavy, hurikány, anomální sněžení a krupobytí, tornáda a tajfuny, globální oteplování. To vše je způsobeno zahříváním země zevnitř, což je důsledkem cyklických astronomických procesů, které jsou bohužel nevyhnutelné a probíhají právě teď. Média a vlády nám neustále předkladají velmi zkreslené informace, které nic nevysvětlují. A co je nejdůležitější, neposkytují ucelené vidění obrazu. Jsou-li informace podávány fragmentálně, tak člověk, který je teď zatím daleko od těchto událostí, nebere informace vážně. Myslí si, že mě se to určitě netýká. Problém je však v tom, nsakra bɔne mu ɛɛkɔ so kwana ɛɛkɔ so a ɛwɔ sɛ yɛtumi sɛ ɛte aseɛ sɛ ɛyɛ mmerɛ ɛne mmerɛ ɛna ɛnam mmerɛ sesaeɛ ɛna ɛde ba afe sesaeɛ ɛna ɛde ba nti mmerɛ na aduru sɛ ɛngye ne se ɛnso so yɛ ade baako a ɛwɔ sɛ yɛtumi nipa dasani tumi te aseɛ yɛwɔ nea nipa dasani ɛsɛ ɛno asase so ɛna yɛwɔ nsakra ɛbɔne nso so a ɛyɛ mmerɛ ɛna aso sɛ asase no ewura mmerɛ bi mu a ɛwɔ sɛ nneɛma bi se ɛso ɛkɔ so nanso yɛn mpanimfoɔ yɛka nnifoɔ ama mpanimfoɔ ne mma nkandimfoɔ ɛne yɛ scientist bebrebe mu ne mpanimfoɔ bebree na ɛde nokorɛ no asie yɛ ɔmo mpie nokorɛ no so nkyerɛ ɛnka deɛ ɛkɔ so pɔtee no ɛnkyerɛ Ku podivu toto rčení není tak daleko od pravdy. My, celé lidstvo, už nemáme čas na to, abychom se navzájem obelhávali.
A proto budeme hovořit přímo. Prudká změna klimatu narůstá. Jaké jsou naše šance přežít tato planetární kataklizmata v současném spotřebitelském formátu? Žádné. Existují tři etapy vývoje planetární kataklizmy. My jsme už Yeni mmerɛ ne ada yɛn ho yɛni mmerɛ na yɛsa de ada obi foforɔ bi a deɛ ɛreba no ɛna ɛda hɔ no kotodo ɛna ɛda hɔ a yi nyinaa yɛrehwɛ a yɛaso ɛrete adeɛ kye adeɛ sa ɛbobɔba yɛntu ho anammɔn a ɔkyene bi ɛbɛduru obiara fie ɛbɛduru obi aboboa no na deɛ na yɛbɛyɛ ɛnɛ obi amfa obiara nkwa ho. Ve svém egoismu a slepé víře, že někdo přijde a něco za nás udělá, připustit, že se to týká právě nás. Na naše děti a co s nimi bude? Každým dnem se stále více přibližuje hranice, po jímž překročení už lidé nebudou schopni cokoliv změnit. Potom si všichni uvědomí, že jsme měli čas všechno změnit, ale bylo už příliš pozdě. Teď ještě stále můžeme něco udělat, ale jakmile nastane třetí etapa, bude úplně jedno, jestli se sjednotíme nebo ne. Všemu bude konec. Proto se musíme sjednotit a jednat společně už nyní. Sisia yɛwɔ mmerɛ kakra na ɛwɔ sɛ yɛyɛ biribi. Ɛnkyɛ ɛbɛduru mmerɛ bi a yɛntumi nyɛ biribiara bio. Biribiara bɛgye ne nsam. Sisia ɛna ɛwɔ sɛ yɛtu anammɔn. Sisia na ɛwɔ sɛ yɛtu anammɔn abere a yɛwɔ mmerɛ. Ɛnkyɛ yɛbɛduru mmerɛ bi a yɛntumi nyɛ biribiara ɛmfa deɛ ɛrekɔ so bi. Saa na yɛpɛ anaa? Ɛno nti ɛna yɛboa sɛ Creative Society yɛasɛm ɛbɛduru baabiara wɔ asase so ama nipa ate aseɛ sɛ ɛno pɛ ɛne na ɛyɛ deɛ bɛtumi anammɔn a nipa bɛtumi atu a ɛde fa hodie asomdwie ɛne banbɔ pa abrɛ nipa ɛwɔ nsakraebɔ ne mmerɛ mu a yɛnam sisi ya. Hear about the anomalies of lightning and hurricanes from Professor Colin Price. Professor Price is the head of Potter School of Environmental Studies at Tel Aviv University. Nsɛm kakra bi afiri Professor Price Can you please share with us about kasa kakra afa ewiem nsakraebɔ ne mframabɔ ne a ɛbɔ aspagya ne mu ɛkɔ so adeɛ kye adeɛ sa. You can hear thunder. So it can be either from 0 up to 30 or 31 days. And so this has been measured around the world for maybe 100, 150 years. And with this data, there are many places where we are seeing an increase in the number of days when we have thunderstorms. So it could be one thunderstorm or 20 thunderstorms. And that's saying, oh, Bosumi Bakumun and I yet say Agrada age just increasing over the last, say, Agrada, Agrada and Ejidra, the Dinti, Anu Ayadina, a Pejanimu near a friend of thunderstorm. Which you can think of as putting a pot of water on the stove and you're turning up the heat and you start to get the bubbles boiling up. So in the atmosphere, we have air, pockets of air which heat up like thermals, and they'll rise up. And as they rise up, the water vapor there will condense as the air gets cooler and form clouds, and if it's strong enough, thunderstorms. So the sun is the trigger. And so we have some link, indirect link of triggering lightning. And there have been some statistical studies showing that some solar parameters may be linked to the amount of lightning, especially in higher latitudes, like in the United Kingdom. There's been 1 or 2 studies, but these are all statistical studies and we don't know the physical mechanism of how they're actually related. So the solar activity is basically the heating of the sun, which causes convection and rising motions in the atmosphere. Everything else is secondary or very minor, but it still may have some connection, the cosmic rays and particles. And we don't really see any link with the solar cycle. The regular lightning is definitely, we're seeing changes in the patterns.
especially the further we go north. So, for example, in the Arctic Circle, in northern Canada, in the tundra, we're seeing lightning now, which we didn't see 10 years ago in the summer months. And so getting fairly close even to the North Pole, we're seeing lightning. So things are moving northwards, which is a sign that the climate is changing and warming. Again, we need the heat of the sun in the summer to produce the rising air and produce the thunderstorms. And we're even seeing fires for the first time, for example, in Greenland, in the summer, when things are melting, that fires start there. So we're seeing a shift of the tropical storms to more intense, stronger winds, more damaging storms. And the same with thunderstorms. We may not be seeing a change in the number of the storms, but the intensity of the thunderstorms is also increasing because there's more energy in the system. And we know there's conservation of energy. You can't get rid of energy. So energy goes from solar heat energy, to electrical energy eventually in the lightning. So it just gets converted from the heat into eventually into the lightning. And so we have more lightning in the thunderstorms. But these waves mean that on the other side of the wave, like in Alaska, the temperatures can be very warm in the winter. So they kind of balance each other out. But the overall predictions for the future is that weather will become more extreme on the both sides. So you'll have more dry weather in some areas, more heat waves, but you'll also have more flooding in other areas and maybe even some more intense winter storms in other regions. And things will just going to become more extreme. Thank you very much, Professor Price. And yes, we see that the increase of lightning and hurricanes is a serious problem, and we understand that it's just the beginning of the problem. And let's Professor continue Price, to know more about the facts. And I give the floor to Kevin hurricane Heister, any researcher, thunderstorms environmental and climate any crisis tornadoes activist, co-host from at Nature That's boni Last. ede any Kevin is ewiase currently living on insakra Bikini boni mu Island, ede New ni nam Zealand. sisi a eda wase There he's bebre currently monitoring the unraveling of the biosphere and developing of a proposal to create a marine reserve in New Zealand. Please, Kevin, the floor is yours. Greetings, everyone. I'm very glad to be here on this conference, Global Crisis. This already affects everyone. End quote. That's exactly the perfect description of your conference. My name is Kevin Heister. I'm a climate change researcher from Aotearoa, New Zealand. My background is in engineering and ocean sailing. The situation in the Arctic is catastrophic. The statistics and the amount of melt that's going on is unprecedented. And one of the problems that we have with what we're seeing in the Arctic now is inertia in the climate system. There's a 20 to 30 statistics year any lag research aya ye nhwehwemu egu ho sisi ano edi ano ye din eyehu bebre manifests. So the chaos that we're watching now was baked in last century. This is a very, very dire predicament we find ourselves. One of the problems that we have in is sakraya boni unleashed or how kesie atoriyenchem kakraka abetu nipa desini eneda ya yehu nyina eya de a yewo no eye afe oha etwemu eye 100 years etwemu no eno sa mre no na yewo ato yeso a ene ya start enya ho aketua nkakra only leaving a minor fraction of the warming behind. But with the lack of sea ice, all of that light is absorbed into the oceans and the warmth is contained. That's one feedback. As we broil the planet, for every 1 degree C we heat the atmosphere, we get 7% more water vapor in the atmosphere. And water vapor is an enormous greenhouse gas. It's actually the most prolific greenhouse gas in the atmosphere. So at the rate that we've warmed the world now, we've increased the loading of water vapor by over 10%. That's a massive feedback. Okay, another important feedback that I'd like to talk about is methane. As the permafrost melts, and until recently, 24% of the Northern Hemisphere was covered in permafrost. People don't get how big this Arctic region is. And methane is something to nipa bebre enti ase sa insakraya e koso eye
nia And then I think your friend probably no the feedback loop that we're Glaciers most na concerned ɛyɛ about, the Arctic researchers that I know, ɛpo no mu is kakranka the potential for asɔ destabilizing the nsuo nim methane asɔ cluster ɛpo nim where ba it's, ɔmo stores of nane sisi methane a that are held saa in a nsakrayɛ chemical bɔne mu cage na in the bottom ɛkɔ of the ocean. so nyinaa no And that ɛyɛ that ayɛ sɛ nipa that bebree na methane ɛna is kept ɛnte stable by a aseɛ combination of nea ɛyɛ pressure by the nsusuaho water bɔne a pressure ɛde above it ɛbra ma and amansan temperature. nyinaa ɛne asase so And po as a nyinaa result of yɛnya nte warming aseɛ the planet, the water is getting warmer, so that takes us closer to a tipping point with the clash rates. The problem with methane is that the difference between methane and carbon is the warming from methane is almost instantaneous. Whatever methane gets released within weeks, that warming will be felt in the atmosphere. So what I expect to happen when we get these increasing levels of methane is that it'll get hotter faster, and the main danger that poses is for crops. You know, Ukraine is one of the bread baskets of the planet, and it's warming up. And this is the same thing that's happening in the United States and Canada. Crops are just failing already because of the heat, the amount of warmth yɛhwɛ nea ɛrekɔ so ɛwɔ Ukraine a ɛyɛ baabi baako a aduane efiri bebree ɛba ma Europe nyinaa sɛneɛ ewia esi sɛ nneɛma sɛneɛ ɔhyew esi ɛsie ɛsɛ nneɛma no ano ɛden nea ɛde ba no ano ɛyɛ den bebree. John Boyle from the European Commission, Sam Karana from the Arctic News blog, we all believe that we're heading for double-digit warming. And people call us alarmists, but you know, it's an alarming situation. So now we've just thrown out... Me yɔnko no bebree a yɛyɛ adwuma wɔ mu a bi koraa wɔ European Commission mu nyinaa yɛgyiri bebree sɛ beebi a yɛrekeka kɔ no ano ɛden ɛnkyɛ biara nea ɛreba no ano yɛ den bebree nanso yɛka na ɔmo frɛ yɛ din yɛka na ɔmo bobɔ din bi ama yɛka na ɔmo srɛ yɛ. I think very soon it will crash industrial civilization. megye di pa sɛ ɛnkyɛ biara nea yɛfrɛ no industrial civilization ɛyɛ adwuma mmerɛ yi mu a yɛwɔ yi ɛnkyɛ biara nea esisi ne nyinaa ɛbɛbubu biribiara a yɛfrɛ no ɛbɛbubu ase ɛbɛtu aseɛ afiri hɔnom nea yɛfrɛ no industrial civilization no ase bɛtu na deɛ ɛde bɛba no ɛho nsusuaho ɛne ɛho haw bɔne a ɛde ba no ano bɛyɛ den ama nipa dasa no nyinaa. So I think very soon we'll see industrial civilization collapse. I think everyone should they should follow their hearts and do what they think is right. But there's no turning this ship around. We've already gone off the cliff. It's sinking. What we can do is we can ɛyɛ me sɛ obiara nhwɛ n'akoma mu ɔntie n'akoma mu na ɔnyɛ deɛ ɔdwen sɛ ɛyɛ nokorɛ no ɔntie nokorɛ no n'akoma mu na ɔntu nokorɛ ho anammɔn. Nanso me deɛ ɛyɛ me sɛ beebi a ship yi mu a ana lɔre mu a yɛte a yɛtu sɛ akwanturi wɔ asase wei so no yɛakɔpem yɛdane yɛn ho a ɛnyɛ yie yɛapem me deɛ saa na ɛyɛ me pa sɛ yɛapem. I don't for a second want to be right. I would love it if you guys could call me in 12 months and say, Hester, come on the show again. We want to rubbish you about all the things that didn't happen. I would love that. I'd love that more than anything. So I think anka bɛyɛ me deɛ pa sɛ yɛbɛfrɛ me sɛ nea meka nyinaa ɛyɛ daakye mu nsɛmsɛm ɛyɛ predictions a meka nyinaa to hɔ sɛ yɛapem no ka bɛyɛ me deɛ pa sɛ mmerɛ bɛba ne anka yɛafrɛ me ne aka kyerɛ me sɛ nea meka nyinaa ɛyɛ ntorɔ nka bɛyɛ me dɛ sɛ ɛyɛ ntorɔ mom sɛ nea ɛrebobɔ ba no ɛmpam ɛbɛyɛ me dɛ mom nanso ɛyɛ sɛ nea ɛba no agye ne ho yɛyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie. They calculated that we would have come up with a solution. Their whole representative concentration pathways have a factor of fantasy technology factored into them. It's lunacy, complete lunacy. But the problem with this predicament
is it's not a problem, it's a predicament. We can't fix this. We can mitigate. We can take our foot off the accelerator. We can do the right thing. But we No crying can't fix say. it. And it's Niye important sino for people niye to kosono. understand that, or else they'll Yentimi frustrate ensi ano. themselves to death trying to Yentimi fix ensi the ano unfixable. ajeninsem. Niye si I'm die very happy to be a part of ajeninsem. this project. Usiesie Thank you na for enye including ye. me. Yentimi Good luck with what nsiesie you're no. up to. I Nanso admire de you betimi enormously for aye doing ne what ne you've done. se yebetu anamo a yebebɔ ye ho ban e wo samre bɔni mu a yebewre Who's mu. watching right now heard this. The researchers are saying that our ship is sinking. And dear Mr. Hester, we would like to thank you for what you do and for sharing this information. Mr. Hester, yɛda wase bebree sɛ wanya akokoduro ayi nokora yi kakraka yi ato hɔ ama yɛn. Yɛda wase bebree. Na yɛn nyinaa moate yɛ researchers yi ɛyɛ yɛn nhwehwɛmufo yɛ scientists nhwehwɛmufo kɛse ɛreka kyerɛ yɛn nɛ sɛ yapem yɛdane a ɛnyɛ yie anammɔn bɛn ɛne yɛbɛtu. Ɛno nti na yɛreka sɛ nea yɛfrɛ no creative society asase so foforɔ yi ɛno pɛ ɛna ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa ma nnipa anya fahodie bi ɛwɔ mmerɛ a ɛreba mu. Nea ɛsi ɛne nea ɛbɛba yi yɛyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie. Yɛntumi nsi ano kwan bio. Yɛapem nanso deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛbɛtumi ayɛ nkabom ayɛ baako na yɛabɔ yɛn ho ban ɛwɔ mmerɛ bɔne yi mu aberɛ a nnipa ɛnhwere wɔn nkwa te sɛ mmoa. What it is that you think about the conference and the topics brought up here today, because they are vital to all people. Yɛpɛ sɛ yɛte mo nka mo adwenkyerɛ ɛne mo nsɛmbisa monyɛ video mfoni na momfa mbrɛ yɛ. Yɛpɛ sɛ yɛte mo adwenkyerɛ momfa mbrɛ yɛ na yɛnhwɛ. Yɛsɛ bɔ mo kɔkɔ yɛsɛ mama sotere sɛ ɛyɛ bosome December 4th a ɛbɛ yi. Yɛbɛsa yɛ nhyiamu kɛseɛ wei ɛyɛ global climate crisis ɛyɛ ewiase ana asase so nyinaa ɔhaw kɛse brɛ ana atɔreyɛnkyɛm a ɛka obi biara. Yɛbɛsa yɛ nhyiamu ana dwumadie ɛyɛ bosome ɛyɛ December 4th. Before its occurrence, and he actually published several warnings, but his warnings were left without any needed attention. So now Dr. Libushin is predicting an earthquake of magnitude 10 in Japan at the Japanese archipelago near the capital of Tokyo along the Nankai Trench. Now we will watch a video with the respected scientist who is a doctor of physics and mathematics, professor, head of the Laboratory of Physics of Oscillations of Test Masses of Schmidt Institute of Physics of the Earth. Я приветствую участников конференции «Глобальный кризис». Это касается... dwumadie kɛseɛ wei ɛyɛ asase so nyinaa ɔhaw kɛse berɛ anatɔrɛnkyɛm a ɛka obi biara. Инструментальную эру, то есть тогда, когда сейсмические события стали регистрироваться с помощью ɛfiri mmerɛ a yɛfiti ase ɛde mfidie bi mu ɛhwehwɛ asase wosoɔ mu ɛde totoo sɛnea asase so woso mu no mfie bebree abɛsen atwam. Every afe 1965 ebeduru 2004 mmerɛ mu no mfidie a yɛde ahwehwɛ asase wosoɔ mu yi ama yɛnhwehwɛmu bebree ama yɛhu sɛ asase wosoɔ no pagya na ɛpagya ne mu anoa na ɛyɛ den a ɛyɛ pɔtɔ kasa mu yɛfrɛ no sɛ ɛduru mpɛmpɛn so yɛfrɛ no 8.5 magnitude sisi a ɛwɔ asase so wosoɔ mu. Буквально следом произошел авторшок тоже очень сильный. И после этого за это время, вот если раньше не было ни одного землетрясения, то теперь их уже накопилось что-то около 10. Можно сказать, что с 2004 года интенсивность сильнейших землетрясений увеличилась. Их не было, 40 лет их не было, а теперь их уже около 10 за это время. Вот это те факты.
этот график. Чем он ne интересен? ɛyɛ hu Интересен, ɛna что amasama no yɛ до den ne sɛ середины mfe 2003 bebree ɛbɛtwa mu мы no наблюдаем na asase небольшое wosoɔ no падение ano ɛnyɛ показаний den saa сейсмического шума te sɛ nea снизу ɛkɔ на so машину. ɛwɔ ɔman mi mu А a вот с yɛhu 2003 sisie года он начинает расти. С nanso 2003 года yɛ по mfie du текущее yi время pa a abɛsi atwam сейчас ɛbɛsi у mmerɛ a нас yɛwɔ mu sisie yi no постоянно происходит увеличение akeka ne всеохронности, ho увеличение bebree apagya ne mu bebree коррелированности. Или ɛyɛ же ɛfiri происходит 2003 синхронизация ɛbɛsi глобального sisie a сейсмического no шума. Почему ɛpagya ne это mu важно? Дело в nkakra том, что nkakra adeɛ kye синхронизация, adeɛ sa asase wo явление pagya ne mu синхронизации шума в сложной системе является признаком приближения к резкому изменению свойств. Подготовка землетрясений nea a yɛfrɛ no synchronization a ɛyɛ sɛ bibi asase no ɛwɔ so wɔ ha se na ɛsɛ wɔ so ɛwɔ ɔman foforɔ mu ɛwɔ saa mmerɛ nan mu no mmerɛ a yɛnam mu sisi ano ɛno na ama ade ne nyinaa ano asa yɛ den ɛfiri sɛ sɛ ɛstate ɛyɛ sei na ɛkɔ so wɔ ha na ɛsɛ ɛkɔ so bibi foforɔ ɛwɔ mmerɛ saa mmerɛ nan mu a na ɛkyerɛ sɛ deɛ ɛde ba no ano ɛden ɛnkyɛ ɛbɛkɔ so ɛwɔ asase so nyinaa ɛwɔ mmerɛ baako mu na sɛn ɛna ɛbɛgyina bibi sei ano сердца больных и здоровых людей. Подготовка землетрясения, точно так же, как подготовка инфаркта у человека, она связана с упрощением структуры случайных колебаний. И происходит потеря здорового хаоса и приближение к больной организованности. То, что вот у меня получилось при обработке данных Японии, в Японии произошло, значит, увеличение корреляции и падение вот этого вот параметра здорового хаоса. Выяснилось, что, во-первых, 2003 год характеризуется таким всплеском, вот это вот отклика. Вот Земля как бы, когда она вращается, вот она как-то немножко так вздрогнула. Вот. И вообще-то говоря, сразу возникла идея, что вот эта аномалия неравномерности вращения Земли, она спровоцировала, она была триггерным воздействием, которое спровоцировало sɛ asase no ɛretwa ne ho asase no ɛretwa ne ho wɔ nea yɛfrɛ no yɛ space mu a na nsakraeɛ bi nsakraeɛ kakra bi ɛyɛ nsakraeɛ bɔne kakra aba sɛnea yɛasase no anaa yɛ planet no ɛretwa ne ho yɛwiase no ɛretwa ne ho ɛwɔ space mu a ɛnyɛ ade papa ɛma nipa dasani wɔ asase wɔ so na beebi a ewura ne nsakraeɛ bɔne mu paa ɛyɛ afe a ɛyɛ 2003 mu ɛna yɛnhwehwɛ mu kyerɛ sɛ sɛnea wiase no si twa ne ho no ntwa ne ho ɛwɔ kwan papa bi so biem ɛyɛfrɛ no irregularities ntwa ne ho ɛwɔ ɛkwan papa biara so saa biem начаться после какого-то сильного, какого-то хорошего геодинамического события, геологического события. Можно сказать, что это будет взрыв супервулкана Йеллоустонского, например. Вот. Или это может быть какое-нибудь очень сильное землетрясение. Землетрясение Тохоку, точно так же, как землетрясение у берегов Хоккайдо в 2003 году, оно было форшоком более мощного землетрясения Тохоку, а получается, что Тохоку это форшок, значит, еще ɛkɔɔ so ɛwɔ Japan kuro kakra bi mu ansa na nea ɛbɛsii a akyire no ano yɛ den no na ɛno ɛkyerɛ nea ɛreba nhwɛmu nyinaa kyerɛ sɛ ampa asase wosoɔ no a ɛsii wɔ saa Japan kuro nim no na ɛkyerɛ akwan ɛkyerɛ yɛn nhwehwɛmu ɛma yɛn nhwehwɛmu nyinaa kyerɛ sɛ nea ɛbɛsi wɔ Japan kuro foforɔ mu no ano bɛyɛ den asen biribiara asen deɛ esi bia wɔ asase so. Ведут к тому, указывают, что в общем вот это завершится, например, большой японской катастрофой.
friends, dear viewers, did you hear it? This information is crucial, and people of Japan and the region need to be warned. How can this information not to be voiced already now on all channels? Same way, I know a thing. 130 million people. Esi pen ewa Japan da. That's very important. Now to start na anu ye din, enso anu enye din ti se nie ese besi no. I was say asem way edru ye nuanu mo Japan ni na no masuti sa asem way. And to answer your question, I didn't know be din say ye nuanu mo omo ye be and 30 million and omo bro 130 million ni na be hwe omo nkwa e Japan e ho no. Share this conference on your social media networks. Na yen kasa jumedie entu nia ye freno abefo ahomaten tan so ni na eye internet so mo social media so mo ncheche sa jumedie na obia aso ente sa jumedie ho ase na ye nuanom Japan fo ni na so aso ente no mo hu nia e ben yo as every day the volunteers of ALLATRA TV conduct a large-scale monitoring of climate events and bring information to people. Now, let's watch a first-hand video of eyewitnesses to these horrific events. Nyebeshe eye ye nuanom ye na fofonum eye ALLATRA volunteers omo de omo ho ato ho eye ALLATRA konima omo hwehwe mu enyema esisisi wasase so ni na no metwa ho mfoni akire ehun bi na yebehwe sisi a people are losing their lives. We are since sakraye boni aye friend of climate change no esisa ewo yi ni na ye ni so eye no kwatro do asisi a elda ho a eda obi enim a ye hwe kakra enkrofo ehwe omo nkwa ehwiegu ese insio no ano eya den Ready to hear the truth from eyewitnesses of the events. And Texans statewide was reported over 2,500 of the highest. Muntie omo amahu niema ibi na muntie omo asama mo waka kire. Western Canada has faced extreme heat and many cities have reached record high temperatures. The Canadian Rocky Mountains have been burning more than they have in the past 2 yehwe ne ewia brei ewia bobre ye sama e wo Canada in Cuba. When a strong tornado struck some municipalities ewia abo ama ebro nipa adwe no musase so ama eja na asom aye kwaye mu ni nipa tena bia ni na eja ese niema asase wosuo ni oseya akoso e wo Cuba na yehwe and hurricanes is damaging a lot of houses. Insutobre e wo Mexico say niema wo imre bakum anasima bakum insuo na ayiri age Mexico nkronkro bebre. They not only affect people's lives but also deprive them of their means. And from Abonia, Ecoso, our Brazil, and so and the Yeti and what to do. So it was from one extreme to the other. We were on fire at one point, and then we were underwater. Till March 20th, we had 40,000. Australia, so the largest of which anopa bako na ewia na ebo na oja na ehye ewo yefie ne kwaye mu adinsa na adesanchi na ensio na ekata ye so ni na eno so na ekoso ewo Australia. France sudie na yetie sisie ase ye hu ensio a ejiri sei ewo enfi bebre mu India so na yedru so yi lost to my paddy fields. I really lost to many animals also, and I hear many people destroyed their home and they are also homeless. Insio na eyiri na atwere nkwa asai niema ewo bebia ewo India ene Bangladesh die ene ehwe insio na eyiri na nipa ene nam insio yi mu
amoji omo ho a enye yie ayiman no ani kro no bebre na People are worried because they actually don't know what to expect or what to hope for. Spain, so sa Japan, and so sa since the original flood control plan was developed, but it has never been implemented. Be in fear edru ena etwem abra yenhwehwɛ mu yempanimfo ɛyɛ ewiesimu sakraya bɔne ho hyehyɛ bi to wɔ sɛ de bɛhwɛ nsuogyiri ho asɛm nanso yɛntimi nya ho bibia ano na ego so ɛsɛ Japan no. Many people were left without electricity, without water. Russia and so and senior snow ebo asay niema snow eto asay niema egugu asay near electric wires ni electric poles ni na emma yetimi edi emma emfidie mu ahoɔden. Part of the country is flooded. What is happening in Belgium now is a huge tragedy for its residents. In some areas, the river level has risen by 2.5 meters. Houses are flooded. Cars are floating. Belgium, so na ye also into rivers. People climb onto the roofs, waiting nipa fie akwan so anka nipa nam nina adane epo adane epo ewo okronim sisia. Of the continent and the latest ravaged parts of the Democratic Republic of Congo, which caused severe damage Ghana and casualties. So the any Africa so in the cost on Sakraya Bonia Kosovo Africa any Congo the sea Congo. Times people are affected, like people end up drowning, but Kenyan so the mostly people have to move with their families, they lose property. Trees and so many agricultural products destroyed. This is the first time we've seen such instances happening in Nia Kosovo Gambia and so the disaster of the climate, about the migration of the farmers from the riverside to the around the town. Ethiopian so the NIATCCA and senior insio ejiri aseniema climate change disaster or the overflooding of the river affecting their area, their agriculture, their home. Local media do not report on some events which is happening in China right now. So a loaded question arises: why are people not given the true information about what is happening? China so and ye abra yesi yem omum pese ombetwa infoni apie free China amankrofa hu de ekoso wo China. That hit us in Saarland about a week ago. Germany so die and ye we were not as badly affected as people in neighboring regions who face severe flooding, landslides, and mud, lava-like flows that buried entire houses and much more. People are still without water, without electricity, without means of communication, without any electricity, any issue, because the roads are no longer there. We were predicted that climate change would be tangible in 50 or 100 years, but now we know that it's very close. Say anase adane epo. Even here in Germany. Germany, enania ekoso or Germany no. Hello, I'm David from Germany. Just recently, we had severe flooding. People were shocked and not ready for this. Suddenly, we saw how just a few hours of heavy rains caused flooding that any jindi say BBC ebetimi atwo mo Germany. O man hwe nim say BBC ebesi wo Germany da. Obi ehu adwiri no bebre. Adia ye dream say nka entimi nsi wo Germany si wo bebi foforo no. So yeah. During the last 3 years, and now suddenly there is such a flood. There is no doubt that the climate is changing, and because of this, the frequency of these extreme events is increasing.
bibia kyerɛ sɛ ewiase nsakraya bɔne no yehu ahu sɛ bibia ni hɔ bibia ni hɔ betimi ayafa ho sisi a ɛyɛ wiase nsakraya bɔne ɛna eduro ɛna ɛkɔ so. Obviously, the disaster management service did not work. If we take a look at the climate situation in the world, we see that new record-breaking droughts and atɔre nkyɛma kakraka ɛyɛ ɛkɔ so ɛwɔ wiase afanan nyinaa. Obia nkwa ho banbɔ ehia sisi a ɛwɔ mmerɛ yi mu asɛm no ano ayɛ din bebree. Only by uniting, we have at least some chance to cope with such situations, which are becoming more frequent. Sɛ yɛbom nkabomu yɛnkabomu pɛ ɛna ɛyɛ ade a ebetumi agye yɛn nkwa. Yɛnkabomu baako yɛ ɔdɔ ne ntiaseɛ baako ɛna ebetumi aboa nipa dasani ɛwɔ asase wɔ so sisi a. Will be created. Just imagine what the least developed countries will do. These countries have no opportunities whatsoever to overcome extreme climatic events, and human life is not protected there. I think that in recent days, we, Germans, have realized how important it is for us to unite, to stick together, and not to let anyone divide us. Only together do we have prospects for the future. Exactly such a prospect is what the Creative Society offers. This say ye baako ansa na ebetimi aka sɛ yɛwɔ dakyen bi ɛwɔ hɔ no. Ɛno ne Creative Society asɛm a yɛka sɛ ɛyɛ ewiase foforɔ yɛ na asase so asase papa foforɔ yɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ siesie ɛma nipa nyinaa. Which is created by volunteers from all over the world with the purpose of informing about large-scale, anomalous, and uncommon natural disasters. This is daily comprehensive analysis and monitoring of information about the state of the planet. People break silence in order to convey the truth about the climate crisis breaking news and the way out Alatra to TV so we need to act together today, otherwise tomorrow will be too late. Asem no petrodo na ɛkɔ so wɔ wiase no abrɛ nipa dasani na wɔ asase so. Все, что мы увидели сейчас, это шок. А то, что мы, люди, в большинстве своем остаемся равнодушными, это крайняя форма сумасшествия. Поэтому я благодарна за возможность принять участие в этой международной конференции. Глобальный кризис. Это уже касается каждого. И сегодня, 24 июля 2021 года, мы собрались здесь вместе для того, чтобы наконец-то каждому из нас пришло понимание, что ситуация критическая. Metimi akansa medie ho na meso ma kyerɛ madwen. Сегодня некоторые из нас все еще смотрят новостные каналы, которые показывают беду или беспомощность человека в тех зонах, в тех местах, где свирепствует природа, и продолжают думать, ɛnɛ yɛmu bebree na ɛhwɛ TV so mfoni ɛhwɛ ne yɛkɔ so sɛnea atɔreyɛ nkyɛm akakraka wɔ mu ne nsakrayɛ bɔne wɔ mu ɛsɛ nkurɔfoɔ agyapadeɛ na nipa dasani ɛhwere wɔ mo nkwa ɛwɔ amama mu bebree nanso yɛmu bebree na yɛhwɛ samfoni ɛna yɛyɛ sɛ ɛmfa yɛn ho yɛdeɛ ɛmbɛn yɛ nti ɛmba yɛ boboa no ɛna anasa ɔkyena Macho, mama yen dada ye ho, boboba, emreka krebi, ebedru obibiara eboboano. Ya nye bibia ntu wana mo enea, edie ne ebe ya ochina. Sisia ya pem, yentimi nsesa ne eba, nanso, yebetimi aye ne se yebe bom, yedi nkabom baako, odo ne adwen baako. Abom na ya boa yɛn ho na yɛtumi ɛnya asomdwoe bi mu ne
И необходимо и стремление, и желание. Yetimi enya asumdwe kakra ewo ne ebobo bayimu. Возвращаясь к выступлению Роберта, огромное количество приглашений на эту конференцию было отправлено и известным людям, и лидерам мнений, и тем, кому многие прислушиваются. Но они остались неотвеченными, хотя они были прочитаны. И этих людей нет сегодня с нами. А некоторые, как опять же мы сегодня говорили, в суммах гонорара и называли шестизначные цифры, 6 нулей после цифры. Nkrata bebre ni etrakoma ya sase sumpeni for bebre. Any amaya from ye celebrities any ye stars. Ye tron nkrata bebre na kwama mo se omumbe boaye enkan ye ho na ye nkan nokre asemi enchi nipa ni na wasase so ewo dwumadi so na bebre na na oma enfie ana oma maye emwaye bia na ebi musoso na nra ye tie no se omo kire se sika sen ene ye de be ma omo ansa no maba dwumadi su abekasa na ebi so na modi omo ho asi o se amo mpene ema dwumadi emba so ewiase a ye namu sisi enu ni nanso ne ekoso no efaye ni na ye ho efaye ni na ye ho yentu ba koye anamo ene ye ni na ye bebre ochena и реализовать тот единственный вариант выхода, о котором мы с вами сегодня говорим. Так как формат созидательного общества — это высшая форма человеколюбия. Это стремление всей силы, весь потенциал направить на спасение и защиту самого главного, что есть на этой планете — человеческой жизни, твоей жизни. When na yesi subo amamo se nya ya from the creative society no aye asase papa fofoi na se wiase papa fofoi ya pese ya de ba asase so no enu na ye ewiase a ebedi mu sin ewiase ya nipa dasani atena muda efese sa wiase foforo we mu ana creative society we mu no adia ebe sombo e wasemu anasase we so creative society mu no ene be nipa nkwa ebe sombo asin bibia se e wasase we so na ye be hwe se nipa nkwa bibia mfa nipa nkwa ento ohaw bia mu e wo asase foforo we mu eno ene ye botaye e ma sa ni aye friend creative society 10 цивилизаций на одной планете. Может быть только одна. Но для того, чтобы стать цивилизацией, нам нужно объединиться на единственном, что является настоящей сутью каждого человека, на основе человечности, и сделать вместе этот спасительный шаг, созидательное общество. Ансана ебетими этусана мой, ансана ебетими. Потому что тогда и технический прогресс, и мегаэффективные проекты, которые Edi ewiase for yi esi ho edi near from the creative society esi ho I was say yetu bako ye anamo I was say yetimi ye bako ya anye bako na nipa dasani na ya anye bako wasase weswa ye ntimi ntu sa na monwe и интеллектуального, и научного, и духовного потенциала всего человечества. Это не просто спасение, это эволюционный скачок. А что нужно сделать для того, чтобы объединиться? Bakuya anamontuo we ehon faso a edebe brani pano anya mfaso ketwa. Что мы все близкие. Epese sa asase foforo we mu ana creative society we mu enna nipa betimi ada ne tumi papa edi ewo wiase we mu eyi ne tumi na Nyankopon edema no ada ne di akire ye be stress dientia ye frɛ ye nipa ana ye nipa no sa asase we mu eni betimi ada sa ahoɔden we ene akyɛdeɛ a ye de ama ye se nipa da sene no ye betimi ada ne die
enya ho paso papa so проекта «Созидательное общество» и международного ene общественного движения ya «АЛЛАТРА» yɛde yɛn ho ate hɔ sɛ yɛbɛboa ɛyɛ alatra kuo no ana ewiase foforɔ ana ɛyɛ creative society movement yɛde to w'anim sɛ ɛho hia wo anaa ɛnyɛ ɛho hia wo sɛ ka wobɛka yɛn ho anaa ma yɛ asase foforɔ yɛ ɛhwere ne nkwa ɛwɔ ɔman foforɔ a ɛhwere ne nkwa na wode a wote ase na ne wɔbusuafoɔ deɛ mote ase nso obi hwere ne nkwa ɛnhia wo ipamakyɛw mondwen ho Спасибо большое, Алина. Спасибо, это очень искренние слова. Alina, yɛda wase bebree. Sɛ wabie w'akoma mu. Wabie w'akoma mu akasa akyerɛ amansan nyinaa. Почему катаклизмы нарастают? Причина происходящего в том, что у нашей планеты есть цикл катаклизмов. Me nuanom ɛbɛyɛ me sɛ mo namba wɔ asɛmbusa sɛ adɛn na wei nyinaa ɛsi ɛwɔ asase wɔ so sisi a ɛno so na yɛbɛbie biribi so akyerɛ mo no nokorɛtoro do no ne sɛ nneɛma wei ɛsi ɛwɔ mmerɛ mu ɛnyɛ de bia na ɛsi mmerɛ ɛna de ba asase dane anosaeɛ na mmerɛ bi ɛbɛsen kɔ a ɛna de ba sisi a asase no asa wura mmerɛ foforɔ mu a ɛyɛ every 12,000 years bia asase no ewura mmerɛ foforɔ bi mu na ewura saa mmerɛ ni mu a ɛne saa nsakraeɛ bɔne so ɛna nenam ɛno ɛna ɛyɛ nea a ɛde ntiaseɛ bɛba ama mo ho anya ntiaseɛ deɛ nti a nneɛma wɔ esisi ɛwɔ asase so sisi a но суть одна это катастрофа планетарного масштаба которую наша цивилизация еще не переживала. 12 тысяч лет назад на планете происходили резкие климатические изменения, которые завершились глобальным потеплением и подъемом мирового океана. В геологии есть свидетельства катастроф, причем не только прошлого цикла, но также и 24 и 36 тысяч лет назад. Это и слои угля, и вулканического пепла, ɛyɛ nhwehwɛmu bebree a scientistfoɔ ɛde ato hɔnom nhwehwɛmu mu ɛwɔ hɔ ma obiara wopɛ sɛ wohu wobɛtumi akɔpie ho ahu bi sɛ saa ewiase nsakraeɛ bɔne a ɛkɔ so ɛwɔ mmerɛ mu ɛyɛ every 12,000 years biara no ɛyɛ sɛ bɛsi ɛwɔ yɛ wiase wɔ mu a abra yɛ atiasefoɔ a yɛwɔ saa wiase wɔ mu no yɛnhu bi da ɛnti bi da a yɛ adeɛ atɔreyɛnkyɛm kɛse paa a ɛbɛto nipa nyinaa wɔ asase wɔ so nhwehwɛmu saa kyerɛ sɛ nhwehwɛmu a scientistfoɔ ayɛ ato no akyerɛ sɛ saa na esii ɛyɛ 12,000 years ago a ɔma saa nhwehwɛmu ahu deɛ ɛsɛ sii 24,000 years ɛsɛ hu deɛ esii ɛyɛ 36,000 years a ɛtwa mu nyinaa saa nhwehwɛmu nyinaa no Попадая в точки галактических взаимодействий, наша Земля оказывается на nhwehwɛ na saa kyerɛ sɛ ɛsa ma yɛte aseɛ sɛ yɛwɔ 12,000 years deɛ biara nsa ano ɛden ɛsɛ nneɛma bebree ɛsɛ asase so nyinaa nanso neɛ ɛsa no yɛ den ɛyɛ deɛ si 24,000 years biara na deɛ yɛasase yɛwura mu sisi a no ɛyɛ deɛ esi 24,000 years biara ɛhɔ na yɛkeka kɔ sisi a ɛhɔ na yɛwura mu ɛho nsakraeɛ bɔne ne ɛho atɔreyɛnkyɛm kɛseɛ ɛna ɛbɛto nipa nyinaa ɛwɔ asase so sisi a cyclicality of climate disasters 12,000 years ago there was an era ɛno na pɔtɔ kasa mu anabafo kasa mu yɛka no earthquakes floods volcanic eruptions
and lava rains from the black cyclical changes ewo krofo kasemu eye emra edane ne ho afebia sene eniema esisi ewo emra bia ne sene eniema esisi. Overall, the objective evidence strongly suggests that a great cataclysm occurred in the 11th millennium BC. It had such profound implications that it became a particular watershed between two very different eras in the history of our 12,000 years ago, 11,000 BC, you know. Animals died out most intensely between 11,000 and 9,000 BC, when violent and inexplicable climatic occurred. Despite the explicit taboo in science, many scientists today certain cycles, including global climatic events. A logical question arises. What kind of cycles result in global cataclysms? The report by Smotrin on Geostrategy 21 website reads, the current stage of the planet's and civilization's existence is characterized by the fact that at the turning of the second and third millennia, the Earth passes through almost simultaneous ending of several rounds of individual evolutionary spirals of the galactic solenoid at once. They include its cyclic revolutions of about 2,000 years, 12,000 years, and 370,000 years. Vladimir Vasilyevich Bubanyunkov studied the cycles of the Earth's evolution, astrophysical, geological, biological, and historical. They all turned out to be subject to the great cycle of the change of epochs, lasting 11,911 years. This number is a multiple of the periods of revolution around the Sun of all its planets, with precision down to 100th of a terrestrial year. Alexander Mikhailovich Botrin. I maintain that the planets also revolve around their center of mass, in the direction perpendicular to the plane of its orbit. As a result of such rotation, the planet Earth occasionally flips over in space by 360 angular degrees, thus triggering a cyclicity of global events. The global catastrophe with a periodicity of 12,166 years. The entire appearance of the Earth in natural conditions periodically change, which directly affects the historical development of humankind. Igor Petrovich Kopolov and Vitaly Vasilyevich Ushiev. The small 13,000-year galactic half cycles are also related to scientists for Ibimunka and Ayeti and Yomushi Muamaye. Afa assassin Sakraya Hua Ekoso 12,000 years beyond 12,000 years beyond a Viasin Sakraya Kosu Senior Eponusi Yeshi, na Epono Apijanimu, Sene Viomusi Yeshi. Nam from a bonny a pijamumu, seni asasisi woso, nina, and who should mu kasi on my yato ho, nina, I am fatu who I daho maye, mra, yesu ye room, say I am mra a done home, Sam Reno, and I assassin who I say rooms here. Any small changes in the galaxy is reflected in the sun, and as a consequence, affects all processes, not only on Earth, but also on other planets of the solar system. The Earth is not the only planet in the solar system undergoing climate change. The increasing amount of Pluto's black spots, polar shifts on Uranus, changes in Neptune's light intensity, and melting of ice caps on Mars make it clear that changes are underway throughout the entire solar system. The fact that other planets and moons in the solar system are also warming, and apparently there is no anthropogenic emission of greenhouse gases there as such, proves that CO2 is not the main driver of our planet's warming. Mars, Triton, Pluto, and Jupiter all show signs of global warming. Thus, there are many factors influencing the Sun and the solar system. These factors need to be taken into account as they affect climate change. As stated in the report of scientists from ALLATRA Science on the program and consequences of global climate changes on Earth, effective ways to solve these problems. The mistake was that many scientists in the past did not consider the impact of the increasing acceleration of the universe cosmic factors and astronomical processes on the global climate system of the planet. The scientific paper by academician Nikolai Petrov, Solving the Problem of Earth's Climate Change from the Position of Laws of Life Preservation in Space. Scientists, during one period of orbiting,
race ana ɔmo nhwehwɛ mu ibi ɛna yɛyi ho mfoni akyerɛ ɛyɛ ɔmo nhwehwɛ mu ɛne mfato ho ɔmo de ato hɔ ɛne adwenkyerɛ a ɔmo de aba anamɔ a ɛbɛtumi de atu ama sɛ nsakraeɛ bɔne a yɛbɛyi nipa nhwere wɔn nkwa na yɛbɛtumi adwene bi wɔ saa mmerɛ no mu no ɛho nhwehwɛ mu ɛna yɛhwɛ sisie. This cyclicity is inevitable. The geological history of our planet shows that the Earth has experienced such phases. Nukretrodo ni sɛ nea yɛfrɛ no cyclical change way ɛna cyclicity a ɛyɛ mmerɛ a ɛdane ne ho ɛwɔ asase so yi ɛnyɛ adeɛ a obi biara bɛtumi ayɛ ne ho biribiara obiara nyɛ ho biribiara ɛnyɛ yie ɛyɛ mmerɛ a ɛdane ne ho mmerɛ ne pa a nsakraeɛ wei ɛna ɛkɔ so ɛwɔ wiem nanso deɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛne sɛ yɛbɛyɛ baako yɛyɛ baako a ɛyɛ baako yɛ mu no ɛne yɛbɛnya tumi no a yɛtumi bɛtumi agyina saa nsakraeɛ bɔne wei ano aberɛ a asase no ɛnsɛ na yɛ so yɛnhwe yi na yɛnhwe yɛn nkwa ɛwɔ asase wei so tumi no ɛwɔ yɛ baako yɛ mu ɛnu ne asɛm no a yɛreka no ti saa nsakraeɛ wei ɛkɔ so 12,000 years biara ɛwɔ asase wei so ɛmu ɛne yɛsɛ rei As a result, we cannot oppose these changes. So, the only chance to survive is to unite and get ready for the coming catastrophes that keep increasing with every passing day. Лидеры, эти процессы происходят сейчас во всей Солнечной системе. Подчеркну, на всех планетах Солнечной системы. И вы все еще будете думать, что это наш антропогенный СО2 и метан долетели до других планет. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, что СМИ навязывают ложь про изменение климата якобы вследствие выбросов углекислого газа в атмосферу, а люди, не имея правдивой информации, верят в эту ложь. Так что же сейчас происходит с планетой? Nokre ya yɛka kyerɛ nyinaa na deɛ ɛyɛ ne sɛ nea yɛfrɛ no media no a ɔmo bɔ yɛ kɔkɔ no ɔmo twa yɛn ntorɔ kakraka sɛ nea yɛfrɛ no carbon dioxide ɛno na ɛma ewie mu ɛyɛ hye ɛno na ama nipa wiase nsakraeɛ bɔne yi ɛkɔ so ɛyɛ ntorɔ kakraka na kontompo kakraka motwa akyerɛ nipa nyinaa na dasama nyinaa wɔ asase wɔ so nokre bie nim nokre todo no ne sɛ Nia ɛbɛma yɛn ntiaseɛ baako pɛ wɔ saa nsakraeɛ bɔne wei mu no ɛno no sɛ ɛyɛ wiase a ɛyɛ mmerɛ a ɛdane ne ho ɛyɛ 12,000 years mmerɛ biara a ɛdane ne ho a na nipa ewura saa mmerɛ wei mu na saa mmerɛ no na yɛwura mu yɛasase so awura mu yi Поэтому по всему миру мелеют реки и колодцы, формируются водовороты. Хотя дождей и наводнений мы наблюдаем очень много. Вы это сами видели сейчас. Как результат ослабления электромагнитного поля Земли разряжается атмосфера и спадает давление. Именно магнитное поле держит нашу атмосферу. Без него мы лишимся кислорода. Есть ученые, которые говорят, что именно ветра и течения в результате выбросов СО2 человеком якобы ускоряют вращение планеты. Это дебилизм. Извините. От того, что на мыльном пузыре плавают рисунки быстрее, не будет планета вращаться быстрее. Сейчас мы много знаем уже о строении планеты. Более чем достаточно для того, чтобы создать ее модель вращения. Модель твердого тела с жидким содержанием и твердым ядром. Микроколебания ядра – это как раз и есть тот диссонанс. Земля сейчас не в резонансе с Солнцем, а для нас важнее всего Солнце. Мы взаимодействуем с ним, и оно нас защищает. А сейчас, во время солнечного минимума, защита Солнца просела. Биение ядра создает микроколебания, ударную волну. Микросейсмические проявления увеличиваются. Нарастает вибрация. Идут грядой тысячи микроколебаний за полчаса.
Из-за них формируются микротрещины в литосфере. Повышается давление внутри планеты, в самом ядре. Магма поднимается все выше и выше. И сейчас мы видим, что нагрев литосферы выше как раз, как и был, чем был. И это тот самый нагрев, который топит ледники Антарктиды и Гренландии снизу вверх. Тот же нагрев, который подогревает океан. Тот же подъем магмы увеличивает сейчас вулканическую активность. И знаете еще что? Что внутри Земли воды гораздо больше, чем на ее поверхности. Сейчас горячее содержимое внутри планеты поднимается выше. Когда магма не сегодня-завтра подойдет к глубинным запасам воды, начнется ее испарение. Уже сейчас мы видим тот самый парниковый эффект, который в основном состоит из водяных паров. Вы не заметили, как выросло количество наводнений за прошедшие десятилетия? Что мы увидим, когда лавина начнет испаряться вода? Выдох планеты будет заключаться в том, что вся вода вернется нам катастрофическими ливнями, которые могут идти очень долго. Библейский потоп уже не кажется вам чем-то, что вас не касается? Я обращаюсь к тем ученым, которые уже поняли катастрофичность всей ситуации. Сколько вы будете молчать? Nsuo yiri apagya ne mu wɔ mfe kakra yi a atwa mu yi ana nsuo yiri a na ɛyiri nsuo no ɛyiri wɔ aman bebree so ɛsɛ nneɛma bebree wɔn nyinaa yɛ nsakraeɛ a ɛkɔ so wɔ asase no mu nnipa bebree naa so n'anim sɛ nsuo a ɛwɔ asase no mu no ɛdɔɔso sen nsuo a ɛwɔ asase no so bebree naa so n'anim na egya no a ɛda nsuo no ase ɛwɔ asase no mu no ɛno so ɛrepagya ne ho ɛfiri sɛ awia no mu ɛresesa nti ɔhyew ɛreba egya no ɛrepagya ne mu egya no ɛrepagya ne mu no na ɛreka nsuo no so ama nsuo no so epie aba ɛno ɛna ɛrekɔ so sisi a. Вы все еще боитесь за свою репутацию, именитые ученые мира, а из-за вашей альфы скоро весь мир сдохнет. Не будет такого сценария, как в прошлые 12 тысяч лет, когда хоть кто-то да выжил. Сейчас мы в ближней точке взаимодействия. Это значит, что катаклизмы будут в разы сильнее. Те, кто знают правду, молчат. Mo yɛ scientist a mo soro sɛ mo bɛka nokorɛ mo a mo nim nokorɛ no a mo bɛka akyerɛ amansan nyinaa na nipa dasani ate asɛm na yafa asɛm no yɛde anibere asɔ asɛm no mu atu ho anamɔ no moayɛ din sɛ mo nkasa anamɔ a motu mu a ɛyɛ ma mo mmerɛ bɛ na motwɛn ansa na mo akasa. Поэтому 4 декабря 2021 года мы приглашаем вас на новую конференцию «Время правды». Присоединяйтесь. Вместе мы сможем донести понимание срочности всей ситуации построения созидательного общества. Чтобы у всех у нас было будущее. Пора говорить правду. December 2021. Bosome December. Nshemu ana Jumedi Besaba so global climate change, time to tell the truth. Thank you, Lisa. Ewiase nyina sakraya boni ni atorentum kese a eba emra so say ye beka ho nokre no ye bɔ mokoko say eye bosome eye December 4th no ebeba so. I have a question for everyone who is listening to us right now. Tell us, please, whom can we lay hopes upon? Already now, right now, at this very second. Mi wasembi sama mu amoshe jumedi na tisi ase sam mre we ma emre ya edumi wan pa ni betimi de yeni edunis atone so se obeje wo sam mre we mu. Now we are having this live broadcast. We are being heard in 72 languages. These heroes who are voicing the truth ekoso ewo wiase nyina Anshamukasi koso ewo abefo ahomantintan so ewo awiase afana nyina ye kyerɛkyerɛ ase ewo kasahoro edioso mienu ekyiremu sign language so nkyerɛkyerɛ ase koso. But there could have been more of such scientists who would be here telling the truth. We people from 180 countries, yes, that's 180 countries, actually tried to reach out to a great number of scientists, the most famous ones at that.
to those who give advice to that very UN. Has everyone used this chance? As we can see, many of them have preferred, given preference, to silence. But don't you understand that by your cowardice, you are depriving of life from not only yourselves, but every single person? It is your responsibility. Here's just one example of how one of the so-called serious scientists responded to us. We contacted a very famous scientist who also consults and writes reports for the United Nations. However, to our invitation to speak openly and tell the truth at this all-human United Nations. He said it straightforward. Yene kasae se ombra dwumedie so na ombeka nokre no enche nipa dasani nina. For talking about carbon dioxide, CO2, and he cannot talk about other things. Although he does know the truth. Ye mani sika se on kasa enfa carbon dioxide on. On kase carbon dioxide no and eye idea eye the friend of global climate change eye in Sakraya Boni I koso wiasina and edeba. I have a question for you. Okano todo say ye tuani sika e mane kan ho asem nti do you hope that those people at the very top or somebody else will warn and save you? Oxide no ena edi sa ewiasin Sakraya Boni asase woso insu a eyiri inframa boni a ebo onim todo se ewia na anu aye din ne eja na asokwaye mu ehyi asase so nyina onim no kwatodo se enye carbon dioxide no onim se eye mre na adane ne no onim se eye 12,000 year cycle na ye kasa no esa mre no na ekoso onim no kwa no pananso se ye chika se on kasa se carbon dioxide eninti imba dwumedie no so embe kansa no kra no fofobia enche amansa eninti wamba. Just think, you who believe that this doesn't concern you, because of your silence and inaction, you and all of us will die. Friends, in YouTube, comments, emails, and our other platforms, you ask a question. Here's the answer for all of us. It's plain for all to see. Here is what causes our death: indifference, soullessness, laziness, cowardice. When a person knows the truth, others of a chance. After all, he leaves this truth. Senipa dasani wo kwanya ne se obebi wano akasa. O kwanya no se obetimi di asem papa bi akoma nipa ko bi na wo yedin wo so ewo adwen po bi ntia ene wadani ohufo wadani nipa boni ni ama nipa nina efese wakasem wakanokrasem ahye wenye mpie ama nipa ante nokre no. If you want to tell the truth, here is your one and only opportunity. And here is the Alatra platform. Sesia ma obibia kwan say mumbe kasa ewo dwumedie na ebesa ba eye bosome December 4th mu. Every single one of them do their very best to reach out to everyone. Ewiase nyina Sakraya Boni ni autorenchem kase eba ma obi biara no. Emra so say ye beka no kre no. Emre na so say obi biara ebeba bekasa no kre no. Every say ebeye emra etwato ebeye emra etwato ama nipa dasani say yan tu sa na mo we ya ye nya samre no enka no kre bia bio. Tomorrow we may no longer have it. Ene ye omre kakra ochina bi ye nyamre bio. All the diplomats, bebre more scientists in na mo piaba mo bekasa
every single person Damasi bebre mo boa ni na se dwumadie ebekoso ama ne dru ewiase apani damasi bebre. Dana, we don't hear you. And Alina, we cannot hear you right now. Thank you very much. I don't think we can hear you right now, Alina, but thank you very much, Elizabeth, for your courage, for the fact that you, being such a fragile woman, are not afraid to stand ahead of the entire scientific community and speak the truth in the name of saving humanity. Thank you very much, Jason, for speaking up. And now you have voiced what all the greatest eminent scientists in the world should have been shouting about since 1998. Yeah, Jason and Elizabeth. That you have opened, that we have opened our eyes. Until this moment, this information was fully covered and revealed to, now it's revealed to the whole world. Many of us have learned the shocking truth for the first time, which completely changes the human perception of climate change. This is shocking and sobering. What we will do next with this knowledge is sit on the couch pretending that nothing happens, or wake up and start acting as our choice. And now I would like to introduce Douglas Vogt, a researcher who has also talked about cyclicity. Hello, my name is Douglas Vogt, chairman of the Daiho Foundation, a nonprofit science foundation here in the United States. And our objective is to explain and discover the causes of the Ice Age and geomagnetic reversals throughout time. And thank you very much for inviting me to your lovely conference. Damasi bebre se mama me akwanya se mekasa e odwumadi ase. Ejuma ye ni se ye be ye nhwehwemu ahwe de e ma ne ayefra no Ice Age no ebesi ye ebitimi asesi e wo ye mrewe mu no. Because that would be a random event. This is not a random event. By carbon-14 dating and other dating methods, it happens every 12,068 years. The evidence for the geomagnetic reversal as a timeline, as a clock cycle, is due to the research I did. Nesisu biem se yenhwehwe mu bebre na ekyere se san sakraya kakraka atorenchem akakraka o how kesi a ebama nipa nyina bebre na etai esi etai si ewo eye emremre so eye 12,000 years bia about 6 or 7 cycles roughly every 12,000 years, you had this reversal happen, and where you have a magnetic reversal, but the carbon-14 dating shows that's where it was, and that's one way I found it repeatedly. And in fact, I had so many, I had to cut down how many would be in the book. Otherwise, I had literally hundreds just for carbon-14 dating. The other dating method was organic material like logs found in glacial till, and they also showed 4 cycles every 12,000 years back, and it's the material that's found in the glacial till, proving the Ice Age did happen. And then finally, on volcanic material,
same thing, logs and stuff like that were burned underneath a lava flow. And they also carbon-14 dated in cycles of every roughly 12,000 years. For this polar reversal and cataclysm happening, it is a clock cycle. It is independent. It's this dihole that creates our reality has this clock cycle, and this is what happens during it. For the planets and the stars nova and the planets, the increased heat in the center of the planet is like what's going on in the center of the star. And we're gonna have more earthquakes before the event happens. We're gonna have more volcanoes going off and things like that. You can't stop it. And we are in fact having that going on right now. A lot of volcanoes going off all over worldwide. So it's a mechanism. What government is currently trying to tell everybody or brainwash everyone. CO2 volcanoes, and I say. Mmepo etuja ana epija egu honum ekoso amododo ekoso ewiase afa nan nyina. The only heat source for the surface of the earth is the sun. We as little ants on this thing, we do not cause anything like that. There was an Air Force report or government report back in the 70s, and University of Washington had it. And they did a study exactly of that. And they found that the sun was the main reason. It was not CO2 at all. So the federal government did the study a long time ago. They knew the truth. And me can't so watch them say, yeah, federal government, you know, name crop for higher research, you know, in fear be brave, who say. The North Pole should or the new pole, which will soon be the South Pole. Echina sansakaya boni bibrechi enye ade a yefre no carbon dioxide bia government no enim sa no kretrodo we in free bibre etwem nanso amaye din wo so omo nka bibia nche odasani, because the sun's output is going to cause more evaporation in the oceans, and you in Europe are going to get dumped on as well as us too. And there'll be more volcanoes, more earthquakes, etc., etc. So you'll know something bad is about to happen. Nyama bebrina nebesi enyama boni bebrina sakraya boni bebrina atoriyenchem akese afi kra no mo bepejom bibia nyensi afi no mo bepejom. Like what's going on right now, the decaying Earth's magnetic field and the movement of the field. Those are the signs you could set your atomic clock to this cycle when it happens, literally. What actually happens so ahoden e wa asase ni mo nyina ahoden na eyemre ahoden ni na eyemre adechi adesa eyemre. The time this thing happens, you'll have the oceans, you in Europe, asase no China or China ho asase no China ho tina emu pie no emu papai pese na hoden asa ya say no ena sa as ya famudi e dia say no ena ya say wura emremu a eno so de ende ye ni hu tumi bia ye mre ena ye wuremu a eye 12,000 year cycle no eye mre ye wuremu a eno so e de ne sakra ye ene ne atori yenchem ena enam edeba Fahrenheit in one shot, and it causes a tremendous amount of ocean water to evaporate on that side. And at the same time, when that happens, it creates a shock wave that's caused by water. When it goes immediately to steam, instantly it creates a steam explosion. The cosmic rays will nail you and kill you. The ocean water of the Atlantic will be rushing across Africa and the European continent. A lot of it will be evaporated as the sun's heat heats it up and evaporates it. And so everything, plant life on the side of the earth that gets the sun treatment gets cooked, burned. That's actually the source of coal. And the ocean water basically saves some of the plant life. It'll deposit this burning logs and stuff like that along
the Ural Mountains or any kind of mountains that run north and south. As it goes around for about 100 days or so, it's going to be the worst. I think I answered the total disaster. I want everyone to understand this. Extremely few people survived 12,000 years ago. Very, very few. So it's a lot of water is evaporated, as I explained earlier. It's like 50 feet of water 12,000 years. Nipa ketewa bi na enyo motri didi mu. Nipa ketewa bi ena ka asase so. E wo se obia a colossal ice age. So, I mean, these are some of the things that are going to be happening. 12,000 years. It's a cacophony of disaster. It's not like anything that man is used to, except those who survived it 12,000 years ago. We'd be all back to the Stone Age, what few would survive. And we don't want to do that. We don't want to give up. Enya dia ye atiasefo a ye won na wiase we mu no ye hu bida ye ti bida nti ye kan ye ntimi ndwe ho ye kan ye ntimi ndwe ho entiase to make it so many hundreds of thousands or millions of people can survive. Esisana ediwura imra ye freno age mu and Stone Age mu ediwura samrenim prakope bibia sei bibia jai bibia tutwa. Thank you very much, Mr. Volk. It was a true pleasure to meet you, and we're glad that you did all this research and you're openly and honestly talking to us today about cyclicity. Mr. Douglas Volk. And I just wanted to also quickly mention that we're speaking right now, we have a tornado warning right here and also a severe thunderstorm warning happening right now. So we can see that climate has no stops. And abedu omodi asema betu ama say ewiase nsakra ye bond no koso ewo ye US man mu sisia ewo bebi a ye mu bi etetete sisia omama ya sotire se agrada no ebebubum ano be ye den inframa bone mu ebebo topic of cyclic cataclysms in more detail si obia entina ye and we will do it after in next days, but right now what is most important to mention that back then the situation was much better. During the last cycle we have the people did not destroy planet to such an extent. There was the ice was there, the permafrost remained, and we can study it. We can drill the well and study these analyses, study the soils, and prove it for ourselves, because there are really a lot of evidence for these events. And now this is really a very hard situation for all of us, and there are a lot of questions appears. What will happen next? And really to answer this question, maybe in 12,000 years a etwemu no na omo say wiase said ye say ye die sisie na ewiase na ewo ho no ansa na atore nchem kakraka no ebeto sa omo say wiase nim no ana wasa ewo asase we so no na eniema insight said ye yasa boy ho modin asa say ye wiase ewo sa na mre we mu to live, and the alive ones will envy the dead. Entina yesimu yesiso akachemo se yanhwe anye ho bibia ya se o ehwe ye nya etredidi mu no ye benya nkwa atena asiwe so no anka ebeye se anka ye wuyampo a anka ye. Že malá hrstka lidí ve skutečnosti nedokáže čelit globálním kataklizmatům. To znamená, že kdyby nás zůstalo 500 milionů, jak navrhují některé persony, tak to stejně situaci nezmění. Kdyby se to provedlo před 200 lety,
Mohlo by to prodloužit existenci lidí. A lidstvo by v tuto chvíli ještě mělo nějakých 100 let. Ale dnes už je pozdě. Co se děje ve světě nyní? V současné době je nás téměř 8 miliard. Ale k čemu je takové lidstvo, ve kterém lidé nenávidí, zabíjejí a ničí jeden druhého? Ano, máme obrovský potenciál, ale dokážeme se sjednotit? V tomto spotřebitelském světě nás rozdělili a udělali z nás idioty a hlupáky. Přičemž natolik, že i když řekneš očividná fakta, najdou se tací, kteří nevěří. Teď otevři oči, podívej se na svět a uvidíš, jaká progrese kataklizmat probíhá. Takže co? Podle tebe bychom měli sedět a čekat, až bude všechno zničeno? Vždyť se to týká i tebe. Ty přece taky nebudeš. Ani tvoji příbuzní. Nikdo z nás. Ale dnes je důležitý každý. Vždyť bez lidí nedokážeme nic. Pokud se jako lidstvo nesjednotíme, přijde veškeré naše úsilí vniveč. Možná jsme měli ještě tehdy provést tvrdou eugeniku, aby ti, kteří zůstali, mohli zachránit lidskou civilizaci. Nebo je lepší, aby bylo stádo 8 miliard, které si není schopno zachránit se vlastní zadky? K čemu jsme dobří, když se k sobě chováme jako zvířata? Pravidlo 6 podání rukou nezafungovalo. Jistě, mnohé to inspirovalo, ale svého cíle informovat celé lidstvo jsme zatím nedosáhli. Proč? Protože ve společnosti převládá egoismus. Lidé se starají jen o své momentální osobní zájmy a nemyslí na zítřek. Což pak je vám zatěžko mluvit o tvořivé společnosti. Říct o jediném východisku. Každému říkáme, že se to tam rozpadá. A dostáváme odpověď, že jim to patří. No není to marasmus. Když se jedna část planety raduje, že se ta druhá hroutí? Yetu anamon bebree senka yɛbɛhwɛ senka nokorɛ wei bɛduru nipa bebree hɔ nanso yɛyɛ a ɛnyɛ yie anamon baako a yɛtu yɛ yɛfrɛ no nsakyea nsia no ɛyɛ 6 handshakes no ɛno nso so ankɔsi baabi a ɛfiri sɛ pɛ sɛ menkumenya no adidi nipa mu dodo onipa bia ɛdwen ne ho ɔdwen n'abusua ho ɔdwen deɛ obenya ho ɛno pɛ na nipa ɛdwen ho nti asɛm no ɛntumi ɛnkɔ akyire. Odnaučili nás myslet, milovat a respektovat se. Jsme nemocné stroje spotřeby. Jsme otroky spotřebitelského formátu. A nipa pebie ni hɔ a yɛbɛtwerɛ afa nipa dasani ho ɛwɔ saa wiase wei mu. Obiara ɛdwen ne ho. Yɛada ne nkoa ama pɛsɛmenkomenya wiase wei. Ɛyɛ consumerist format ana consumerist society no. Yɛada ne nkoa ama saa wiase wei. Deɛ ɛbɛdi nkoa na yɛdwen ho. Deɛ ɛbɛsɛe nkoa na yɛdwen ho. To je vše, na co jsme se v drtivé většině zmohli. Jestliže s tím teď nic neuděláme, budeme mlčet a nedonutíme ty idioty, aby se umoudřili, tak jsme v háji. Lidé nemyslí ani na sebe, ani na své blízké, ani na své děti, na nikoho. Prostě si to užívají. Jiní zase potřebují důkaz, prý přesvědč ho. Navíc je to ještě idiot, který nedokáže porovnat dvě skutečnosti, natož ještě něco jiného. Jakou vlastně máme perspektivu jako lidstvo? Jednoduchá otázka. Reálně. Není to snad děsivé? Jak je možné v této společnosti něco dělat? A my musíme něco dělat. Naše život závisí na těchto idiotech. Ɔkyena bɛn ho na yɛdwen daakye bɛn na yɛpɛ ama yɛ ɛne ɔkyena
sɛ yɛnhwɛ antu anammɔn bi a ɛbɛma ɔmo ayɛ ɔmo adwene koraa sɛ ɔmo de ɔmo mpɛ tie mpo a ɔmo so ɔmo yɛ dodoɔ na ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛtu anammɔn bi a sɛ yɛampɛ kwan bi so amfa ama ɔmo amfa ɔmo adwene amma yɛ na yɛanka mbom yɛanyɛ baako a ɛnyɛ na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhwere yɛn nkwa ɛwɔ asase wɔ so ɛno ne nokorɛ turodoo no. Thank you so much for this information. It's so important to understand now that neither population reduction nor any other means will help us to survive, except the Damase building of a bebree creative wɔ society. adwenkyerɛ kakraka We have ne no time nsɛm to lose. nokorɛ And indeed, nokorɛ a mo kyerɛ yɛ mo ka akyerɛ yɛ yɛate ase sɛ sɛ yɛtwa nipa dodoɔ so koraa yɛ bebree koraa ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛsesa biribiara yɛate ase sisi sɛ biribiara ni hɔ a yɛbɛtumi ayɛ ɛde esi deɛ sen sɛ yɛbɛtu baako yɛ anammɔn. Or are you ready to act in order to Me change nuanom things? yɛnamfofoɔnom mfa sima baako na yɛndwen ho na yɛnhwɛ sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ wiase yɛ no yɛne gye ho anaa sɛ yɛne ngye ho deɛ a And we ɛnyɛ still moma have yɛntu ho hope. anammɔn. Because today's conference was initiated and implemented by volunteers from 180 countries of the world. It's been simultaneously translated into 72 languages to give an opportunity to millions of people to hear. This is life-saving information. And for the first time in history, we hear the truth about the real situation on Earth, scientific truth of facts. And this information is given to us in order to help us make the right choice. And now I give the floor to Dr. Gayal. He is a member of the National Tourism Advisory Council with the Ministry of Tourism in India. Also, he is a founder and chairman of STRS Travel Group. Mr. Gayal, the floor is yours. Greetings from India to all the people on this beautiful planet of ours, because we are a generation who have become aware of the crisis that is there, and probably will be the last generation who have the opportunity to save it. That is the reason why I am participating, and I'm grateful for giving me the honor of participating in this international event. I think what all of you are doing and what the movement you are doing of saving the planet is a very, very great initiative. And on behalf of the Indian people, the Indian tourism and aviation industry, and I would like to assure you my fullest cooperation in making this movement a grand success. Friends, it is now or never. Either we will all die and we will this planet will be finished unless we wake up. Global warming is going on. We are seeing our glaciers melting. We see floods taking place. There are flash floods recently in the Himalayan mountains. Also in the state of Uttarakhand there was another flash flood. So these things need to be prevented. We need to have a linking of our rivers because there are areas where there is drought. You see, we are trying to find life on the Mars and on the moon, but we are not taking care of the life that is there in Africa and in yɛtu anammɔn yɛhwɛ sɛ nkurɔfoɔ bebree na ɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔhwɛ sɛ yɛbɛtumi atena ɛyɛ planet Mars so anaa yɛbɛtumi adwane afiri asase so akɔtena Mars so anaasɛ de nanso yɛsɛe yɛ asase no yɛnhwɛ na yɛnhwɛ sɛ yɛbɛbɔ nkurɔfoɔ ho nkwa ho ban wɔ asase so nanso yɛbɛsɛ yɛdwane firi asase a yɛasɛe so ɛkɔ asase foforɔ so yɛn nyinaa yɛndwen ho na yɛnhwɛ.
we probably have lived most of our life, but it is for the survival of our children and grandchildren, so that this planet remains alive and it is not destroyed, self-destroyed of this generation which is inhabiting this planet. And I hope that this planet will remain full of life, not just human life, plant life, animal life, and will not end up rotating like a ball of fire aimlessly around the sun. I hope that we'll be able to succeed, because it is now or never, and we hope that we all shall overcome. God bless us, and God bless our movement. And I hope that we can be able to save this beautiful planet of ours. Time is short, so we need to all wake up. And I appeal to all the people who are attending this conference that please take a pledge today that we have to do it now, and let us not leave it for tomorrow. What can be done today? Because the hour of decision has arrived, and it can no longer be delayed, because to ignore it will be a complete disaster of mankind, complete destruction of the planet. So let us save it, and let us not destroy it. So this is my appeal to all the viewers of this conference and historical conference. And I hope that this conference will be the turning of the tide on behalf of the Indian tourism industry and the people of India. I can assure you that we will leave no stone unturned in order to make this movement a grand success. Thank you. God bless you. God bless all of us. Jai Hind, Jai Bharat. Спасибо огромное, господин Гаял. Очень сильные слова. Вы абсолютно правы. Нам пора проснуться. Дальше в конференции будет озвучена шокирующая информация о разрушении озонового слоя, ослаблении и увеличении космического излучения. Все эти процессы являются результатом цикличности 12 000 лет. И я рада представить вам нашего следующего спикера, доктора, геолога минералогических наук, ведущего научного сотрудника кафедры петрологии и геологии Владимира Леонидовича. Он уже более 30 лет изучает проблему разрушения озонового слоя в результате естественной дегазации недр и обнаружил, что озоновый слой разрушается больше всего над зонами тектонических разломов и вулканическими регионами, а также, что изменение озонового слоя является одним из важнейших климатообразующих факторов. Владимир Леонидович, вам слово. Уважаемые коллеги, участники международной конференции «Глобальный кризис», это уже касается каждого. Рад приветствовать вас. Зовут меня Владимир Леонидович Сывороткин. Я доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник геологического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Разговор сегодня. Я начну вот с сегодняшней погоды. Вот истинная причина погодных, климатических аномалий, о которых сейчас никто не говорит. Планета говорит про углекислый газ, антропогенный, что-то добавлять коров надо вешать или там резать. Но в 1985 году, 22 марта, была подписана Венская конвенция по охране озонового слоя, где второй после биологически активного ультрафиолета угрозой разрушения озонового слоя была названа погодные климатические аномалии.
Венская конвенция, это 196 государств подписали. Вы можете назвать хотя бы сейчас одного ученого, который, разговаривая про погодные аномалии, начинал бы состояние озонового слоя. Vienna Convention, of course, so in Phoebe Chemu. On my baby, no more science convention. Almost signature at all Sacratana. Мы можем оставить в стороне, так сказать, и забыть. So, and a bedding and son of when ya near from scientists say, on Bessacasa ozone layer. Газов фреонов. Те фреоны, которые более всего обвиняли в разрушении озонового слоя, изъяты 25-30 лет назад почти полностью. И вот ошибка современной науки в том, что проблемы и климатической, и озонового слоя изучают, так скажем, лабораторные химики, лабораторные физики. Хотя, когда речь идет о изменении состава атмосферы, и про озоновые проблемы, и scientists some kasafa near friend ozone layer no ho asem no bebre na omo nim tie bebre bia efa omo bo omo trim keke no maka ne omo pe. Я не белая ворона в этой проблеме, а я закономерный и главный участник этого проблемы. Потому что если будем изучать реакции в пробирках, а потом пробовать внедрить их вот в общую систему нашей планеты Земля, ничего не получится, как уже и мы видим. Мы видим, что действительно изъяты уже в рамках Монреальского протокола, он регулирует производство, потребление 100 химических соединений. А, открою вам тайну, кто не знает, озоновый слой продолжает разрушаться, и более того, степень этого разрушения неуклонно нарастает. Мы представим вам сейчас 3 карты среднемесячных аномалий общего содержания озона в северном полушарии. За 2011 год в марте мы видим здесь 35% среднемесячной потери озона. Прошло 4 года. В 2016 году, январь-февраль, вот сейчас эта карта, 40% потери. Те цифры, которые называю, они сумасшедшие, они бешеные. Nia yeshi eye insisaye bonni insisaye kesiye bebrea ekoso ewo ye ozone layer nim e free infie bebree besine insakraya bonni no aso eye din ano eye din bebree insakraya na no edin. Причем вот эта степень разрушения, она близко, может быть, драматична, как в 2020 году. А мы знаем, и, собственно, из-за этого был принят Монреальский протокол, что каждый процент потери озона над нашей головой – это первые проценты до 10% увеличения так называемых фотогенных заболеваний и еще всех заболеваний, потому что одно из влияний ультрафиолета – это массовое снижение иммунитета. В наши дни об этом надо помнить. Ну, есть еще тут угроза такая, связанная тоже с водородом, но тем водородом, который к нам идет и от Солнца, солнечные лучи, частицы протонные, и галактический потоки галактических лучей, которые тоже из себя представляют водород. Опасность представляет то, что у нас магнитное поле Земли пульсирует, усиливается, ослабевает. Вот сейчас ослабевает. Insakaya boni na nsunsuanso boni a ede brɛ ni pedua no yare a ede ba ni pedua no ne a ye frɛ no ultraviolet rays ya ka free ewia no mu ba ɛne nneɛma bebree a na free ewia no mu ba yi sɛneɛ sɛ deɛ a yɛfrɛ no ozone layer no sɛ ɛsɛe a ɛsɛe kakra ɛsɛe saa nneɛma yi nyinaa nti водород озоноразрушающий газ. И поэтому там, где он выделяется, разрушается озоновый слой. Мы ничего не можем сделать, кроме прогноза. Поэтому мы знаем, где наиболее уязвимые места в отношении разрушения озонового слоя. И если мы будем изучать причины
которые влияют на ритмику выбросов, а выбросы ритмичные. В пиках водорода, идущих из-под Земли, мы читаем космическую ритмику. Вот. Еще не ясно, как устроено наше ядро, по каким законам выделяется оттуда водород. Просто из трещин в земной коре в Земле выделяется водород, и он горит. Водород и метан, они часто идут вместе. Да. Понимаете, это ложь по поводу причин разрушения озонового слоя породила сейчас ложь, наслоилась на вторую ложь о решающей роли антропогенных газов, углекислого. Я занимался этой проблемой и могу сказать, что вот в ансамбле газов, которые обладают парниковым вот этим эффектом, главную роль в парниковом эффекте на нашей планете являют пары воды. Грубо говоря, 80%. 10% малые газовые составляющие. Что это такое? Это те же газы фреоны, это озон, это метан и углекислый газ, о котором сейчас все говорят. 10%. Но из этих 10% на роль антропогенного приходится свои 10%. То есть общий вклад антропогенного углекислого газа в парниковый эффект нашей планеты 1%. Мы сейчас вот перейдем, да, как раз к тем процессам, которые сейчас указывают как доказательство антропогенного глобального потепления. Во-первых, это уже зафиксировано. То, что в центре Антарктиды ничего там не тает сверху. Там, наоборот, наращивается лед. Антарктида тает снизу. Идет тепловой поток усиленный или усиливаемый выбросами того же горючего газа водорода, который окисляет и выделяет энергию, и начинает таять лед. И в подледных туннелях течет вода, которая разгружается в полярные вот эти моря. Nya friend Antarctica. Nya friend Greenland. Края экосу нина эбина ешей. И что у нас было в 2020 году, что всех, так сказать, смущало? Это тысячами с неба сыпались птицы. Они гибли стаями. В реках и морях гибла рыба. Киты задыхались, выбрасывались на берег. Почему? Не NSC after 2020 and MI 900 the CNSA enoma astarte etitishi enoma etu wiem no mo beto fom omawu no ma beto fom sa emo bebre e won siumu ewuwu ebegu mpuano ayese ya na ye scientist aba e de intro bebre abegu honom ekeka kansem se omo yem na ehye omo hu bibi no mo sure no mo eni sei omo person meka no kre no atre say enoma omo wu owie maso ma tofom ene emo omo gu nsiumu a omo wu nina obegu empuano nina no nsaye bonu ya ekoso ewo nsiumu ni ewiemu no eye atoriyenchem imre ya yenemu ena aka emu ya eku mu nina eye emra nipa ewrem emra ya sase ewrem sisi ya insakra ebonu eni insakra ya ekoso ewo ye wienim eye ozone layer no ni depletion nim nina eni enyama epiepie efri ewienim aba sisi ya yeni bambo bia ewo hu biema eba ye mframemu eba wienim eba ye nipaduanim no eno ena eku mwawa eku nipa dasani ade yare bebre na begu ya sosisia. Идет массовое облучение людей ультрафиолетом, которое массово снижает иммунитет. Об этом никто не говорит. Еще раз повторю, землетрясения связаны с выделением водорода. Извержение вулканов – это горячая деградация земли.
Вот все связано с разрушением озонового слоя погодные климатические аномалии, включая наводнения, как это ни странно, вот у нас сейчас по всей стране идут. Коллеги, нам выпало жить вот в такую тяжелую пору. Уважаемые коллеги, заканчиваю природных процессов, которые ведут к катастрофе, race a ewura ye mu no essay ni a ye friend no ye immune system fo a ye wo ni padua ni mu no essay no nanso mo mpɛsɔn bɛka ama ye ate sɛ sisi a eniema e free ewia ni ma ewura ye mu sisi a no edi ye nya bebree. То есть, ну, никому не интересен озоновый слой, что с ним происходит. Сейчас неинтересно, да, влияние озонового слоя на погоду и климат, о чем сказано в Венской конвенции. То есть в нашей науке климатологии, вот как мы обсуждаем процесс климата, господствует планетарная ложь. И вот я нахожу такой шанс в победе, если участники вот этого международного движения «АЛЛАТРА» поставят своей целью добиваться всепланетарной правды. Я думаю, что это будет самое мощное и серьезное вложение, ну, в развитие нашей всей цивилизации. Ну, потому что цивилизацию убивают, а сейчас вообще цивилизационную какую-то контрреволюцию, диверсию собираются устроить. Я донку, я friend «АЛЛАТРА» кой, эбету эвиасем сакрае сисае ху анантиwe. Shemu arewremu ye amanipa naso ate a ebeye dwumedi kase nipa ya amanipa nyina amanipa ate nyema we ase aboa amanipa atuhu anamoye, которые можно верить, которые много объясняют. Ну, кто-то другой уточнит. Так, но главное, что макумему акано kra menim nina за которую хорошо платят, kra menim nina na media to say muntie, который человек должен просто говорить, потому что он человек. Вот на этом прощаюсь с вами. Thank you so much, Professor Sivertkin. Another topic that not being paid enough attention in today's world is the geomagnetic field. We have a huge dent in our magnetic field just above South America and South Atlantic. It's called South Atlantic Anomaly. And this is where, just flying over this part of the Earth, sometimes satellites are collapsing, but we don't hear about any threats to human life. What's more terrifying is that just since 2015, it's expanding tremendously fast, and it formed a different epicenter just above Cape Town. And now it's two different zones. This was out of any prediction. No one could predict anything like that, even in the best forecasts. So we see that even the best forecasts scientists were making 5 years ago were not expecting anything like this. It just proves what Lisa said in her speech, that this is caused by the changes in the core of the Earth, deep underground, which is not being talked about enough because apparently CO2 is much more profitable. Thank you. Thank you very much, Tali. And next, we will learn with you even more about the dangers of cosmic radiation. So right now, let's watch a short video. Shocking news of 2021 that you will not find in the headlines of world mass media. Air and water are disappearing from our planet. Unknown radiation from outer space is slowly killing people. Slowly? Not really. In 2021, scientists from the LHAASO Observatory discovered ultra-high energy cosmic accelerators within the Milky Way. Short-term, but very powerful outbursts
of radiation occur when dense neutron stars collide with each other, supernovas explode, or when stars or planets disappear in black holes. Such hard radiation is rapidly destroying the ozone layer in the Earth's atmosphere. It can trigger acid rains all over the planet. In the absence of the ozone layer, intensive UV radiation, along with abundant acid rain, will be able to destroy all life on Earth in the shortest possible time. This is happening because the sun's magnetic field, which protects us from dangerous cosmic rays, has significantly weakened as the sun is now at its minimum. At the exact moment when deadly radiation flies to us from the depths of space, the sun protection is minimal. Galactic cosmic rays reach the upper layers of the Earth's atmosphere and destroy it. This is accompanied by increased volcanic activity, earthquakes, and extreme weather events. But worst of all, we're at risk of losing oxygen and water. After all, it is the atmosphere that keeps the conditions for life on Earth. And the situation gets even more serious due to the fact that the Earth's magnetic field, the protective dome that protects us against threats from outer space, has begun to burst at the seams. There are already huge areas where the protection has critically weakened. Thus, the Brazilian magnetic anomaly, in fact, an energy hole, has increased to an unprecedented size. It is already reaching the west coast of Africa and continues to grow. The strength of the magnetic field over the Western Hemisphere is weaker than over the Eastern Hemisphere, and it continues to destroy itself. It is also anomalous that at the moment the drift velocity of the magnetic North Pole has increased sixfold. In addition, the magnetic field itself is rapidly weakening. This indicates that the magnetic poles are beginning to invert, during which the magnetic field may even disappear completely for a period of time. Solar shielding is minimal. The Earth's electromagnetic field is weakened, and the stratosphere, which preserves oxygen, has decreased by 400 meters because of our activities. What is the danger to us? A little more, and cosmic radiation will kill us all. Doesn't this news deserve front-page coverage in every publication in the world? Does it not deserve that we all pay attention to it? While our attention is directed to making money, the race for alpha superiority, conflicts, the destruction of life and atmosphere is taking place. Even a child understands that we will not survive without air. Many people dream of flying to Mars, a planet without atmosphere and life. Very soon, Martian landscapes could be seen on our planet. To save life on Earth, or to remain indifferent to its destruction. Life or death of all humankind. This is the choice every one of us is facing now. Действительно, всем жителям Земли угрожает смертельная опасность. Скоро вся растительность, кислород и воздух могут исчезнуть с поверхности Земли. Прямые лучи гамма-излучения прямо сейчас направлены на нашу планету. И это связано с цикличностью и положением планеты в космическом пространстве. Мы находимся как раз в той точке, когда на нее идет прямой поток галактического космического излучения. И это излучение гораздо страшнее тех солнечных лучей, о которых мы знаем. Оно разрушает все на своем пути. И эта разрушительная сила воздействует на тонкие механизмы Земли, вызывая их саморазрушение. В итоге в недрах Земли возникает огромная активность, выделяется энергия, которая нагревает вулканы, нагревает океаны, пробуждает вулканы, вызывает землетрясения.
По сути, это излучение разрушает сердце Земли, ее ядро, но помимо деструктивного воздействия на ядро оно влияет и на атмосферу. Атмосфера – наша единственная защита, и объем атмосферы в последнее время уменьшается, а значит уменьшается объем воздуха. То есть космическое галактическое излучение, по сути, разрушает нашу Землю как изнутри, так и воздействует на ее внешнюю оболочку, атмосферу. А результат воздействия вы видите у себя за окном. И это происходит именно сейчас, когда все защитные механизмы Земли ослаблены. На нас идут эти смертельные лучи. Последствия их воздействия практически ahobanbɔ kakraka anka ɛwɔ yɛ asase ho nyinaa banbɔ anka asase no agyima yɛn ti a mframabɔ ne ntumi nwuram a ɛbɛnya nsusuansobɔne ɛwɔ yɛ nipadua ne so ɛwɔ asase so ɛwɔ nkwan na ɛwɔ asase so nyinaa no sisi asa ahobanbɔ ne nyinaa ɛyɛ a yɛfrɛ bi asase no magnetic field no ni na anu ayemre ni nanu ayemre sisi abibia bi era ya asase ni essay asase no essay ehwe yen kwaso so e asase технологии совершенно другого уровня. Время ценно. Давайте использовать его для поиска решений, разработки технологий. Я выбираю созидательный формат общества и условия, в которых это осуществимо. А что выбираете вы? Thank you, Anastasia. This is a very acute question, and every person needs to answer for himself. That's very Anastasia. Now, let's watch a fragment from a video with participation of Igor Mikhailovich Danilov, which will help with the answer to this question. Yenshɛ videofoni kakra Papa Igor Mikhailovich blog ɛwɔ. Или же мы в действительности все вместе начинаем понимать, что мир на грани, а сейчас об этом говорят уже все. Мы не говорим об экономике, там, геополитике, войнах и тому подобное. Мы говорим о нашей планете, которую мы, как человечество, съели, уничтожили, отравили. Но еще мы можем что-то сделать. И что-то делать. Или давайте каждый занимается своими делами. Решать свои задачи, которые у нас остались нерешенные. Да? Кто-то дерево не допосадил, кто-то дом не достроил. Давайте достраиваем. Сажаем деревья, достраиваем дома. Я не знаю, кому это, может быть, тихоходки там, ну, на Марс летают. Это точно. Знаете, вот конечно, завидуют тем, что хотят полететь на Марс, что say money break or more person more come Mars so no. Видят мертвую планету, такую как Марс. Зря завидуют. Скоро мы не увидим все вместе. Если мы не на so omunim say Mars a planet ana asase so a enkwa bia ni so e asase a ewu nkwa bia ani Mars so. Ti mo bia ni mbri omo amani abre say omo be come Mars so gidigidi. Yen hwe ya asase so, yen hwe ye de ni enye emani nye yi answer. We see how serious is the situation today, and if we don't change the format of creative society to creative society, we have no chance to survive. I'm very happy to introduce and to give a floor to our next great speaker,
It's Mr. Satyajit Patkal, who is a well-known Indian television and film director, specializing also in TV shows focused on social projects. And Mr. Patkal, he is working together with Mr. Amir Khan, and the work you are doing with the whole team of the Pani Foundation is really admirable, because you are bringing people together and helping them deal with the consequences of the drought. And this is a local example of people overcoming challenges together. So it's our honor. The floor is yours. Hello, I'm Satyajit. I live in Mumbai, India. And it's a pleasure and a privilege to have the opportunity to speak India. At the Creative Society Conference. No external agency, no technology is going to be able to solve our problems unless and until we are able to solve for the basic problem which faces mankind, which is that of social fracture. That unless we are able to realize that we are essentially all one, yet all of us today are divided. We are divided along multiple axes. And that is the fundamental crisis that confronts us. If we are able to solve that, we'll have a fighting chance to solve for everything else. If we are not able to solve that, science and technology, I don't believe is going to be able to ever lead us out of the crisis, absolutely the edge of the cliff that we find ourselves on. So I think it's wonderful what is being attempted, and it's a privilege to be a part of this conversation. The central concern at a very immediate level is climate change. I think climate change is the elephant in the room. It's going to, it is already unraveling very, very rapidly. It's not something which is going to happen in the future. It is already happening. We are literally like you must be familiar with the story of the frog and the water. So the story is this, that essentially you put a frog in hot water, it immediately jumps out because it knows that the water is hot. But you put the frog in water which is at room temperature and you gradually boil it. It's enjoying the temperature of the water, and by the time the frog realizes that the water is dangerous, it's too late. It doesn't have the ability to jump out. And I think that we are very close to that boiling point now, and it would take all the ingenuity of man to pull us away from the brink of the abyss. That is where we find ourselves today. So no matter whom we might consider powerful, the greatest military superpowers of the world, also at some level, ironic as it may seem, perceive themselves to be helpless. And that's true, because here is therefore a crisis in which unless all of mankind comes together and has agreement at least on this, we are really not going to be able to extricate ourselves from this crisis. But as human beings, our wiring has not taken place commensurate with that. So we have kind of conquered the laws of nature, but we do not know our own natures, our own beings, who are as a species we are already on volatile. Now we're seeing how climate change is passing the tipping point in many countries. We can see how the environment which each of us lives in is serious and becomes more and more unpredictable. It doesn't only deteriorate, turn unpredictable. We have hurricanes in Bombay which we never had. Nipa nyinaa na wɔsɛ ɛyɛ baako ɛmu ɛna ebenya yɛn ahoɔden wɔ ɛde agyina saa ɔkonya no. Can feel that we are living in a period of uncertainty, which is unprecedented. All national solutions are failing, and they will fail whether this happens as far as health is concerned, whether global warming is concerned, whether it's as far as the economy is concerned. And whether or not people are able to articulate it, I personally am deeply convinced that the entire survival of our species depends on us coming together, on us finding a way based on dialogue, on kindness, on love, on overcoming fear, of embracing differences. We are either able to do that and survive, or we will certainly perish as a species. And no doubt
this is not something which is at all unpredictable. You don't need to be a rocket scientist to predict that. I mean, obviously the role of media is heightened because media has the ability to reach many more people in one go. This level of urgency can only be acquired if it becomes the dominant emotion of civil society. We have not been able to give it that level of urgency, that level of awareness in the public consciousness. Certainly, one part of it is the role of the media, but it is obviously the power of every section of society. It is what parents need to do, it is what schools and colleges need to do, it is what politicians and power need to do, it is what every single one of us needs to be doing. This is my first interaction with Creative Society, and I'm absolutely when I did the Creative Society, across na Thomasum ye Thomakuma ye menya odo kesiye anytime kesiye bi amania ye friend Creative Society about the common problems that face us as humanity or as part of nature or existence, whichever way we choose to look at it. So I think it's a extremely important initiative. Thank you very much. Thank you, Mr. Bhatkal, for supporting Creative Society, for being part of this amazing movement. And now I would like to give the floor to Her Royal Highness, Queen Nadia Creative Society. Queen Nadia is Ambassador at Large for UN Affairs at the International Human Rights Commission, World President of Ada Dona Nurir, the Pro-Counsel of Rockfield College of Science, and founder and CEO of Success World One. Greetings, everybody. Aloha, salam alaikum, namaste to everybody. I am Queen Nadia. I wanted to participate to Creative Society because first of all, they are very dear to me. The team is a wonderful team all over the world. They are making a great job, and their goal is to bring all Creative Society people together and to be united and to treat the causes of humanity and to build a sustainable change for everybody. And because it is also one of my fights, I found in Creative Society a family to join. All together, we are strong. You know, when I look at this world, I can see that there's only crisis everywhere. Creative Society in so ye many Creative Society who ye human rights, non-respect of human rights, problem of this COVID, problem of aggressivity, or how be brave, any or consciousness based on ego. And because we have created that, we have or how when I say obi pese obi so I friend ego no obi pese o obi pese we have just consumerist format no anamontio. Regarding the climate change, if we are not bringing love to this planet, if we are not bringing solidarity and unity together, in society, Bonnie, assassin now, how Cassini at Orientum, our Yasimina, a climate change, you know. Say, young, two or do anamo, young fat or do and fangu assassin with young fat or do and assassinimo, young shred or do. My and who you are, and ye, to me, and ye won't be here. Yet, then, to me, ye and found. So, you be queen honey now as a percent me damon now was more to Creative Society who Anna morning with damon now must be brave. O my into or do animal. My fat or dog and ye PPR. Creative Society is that everybody is answering present. Because everybody wants the change, everybody wants love. And peace in this Creative Society is making it
fahudie embrama obia wa asase so asumdue embrama obia wa asase so eno na mehu se ya ye wo criticize na ye mani pada sane ni. Thank you very much, Ms. Queen Nadia Harahiri. It is a pleasure to have you here with us today. Now, I would like to introduce our next speaker, Sir Patrick Beaujeau, who will talk on the importance of unification. Sir Patrick Beaujeau is an UN Ambassador for World Peace Tracts, Senior Banking Redemption Judge for the International Court of Justice and International Criminal Court, an investment banker, fund manager, and author. Thank you for the support that you and your organization is giving to the world at large with respect to this wonderful mission that you have about creative society. And I've seen, so much that you've done, and I applaud it. No doubt about that. Alatra Kowe Emma Eviasinina, any creative society as a for Asemwea, Yetu Anamo, our Sassonina, Damasibre or Anamonto. I advocate this with respect to the International Court of Justice. I don't think people are actually understanding the significance of the danger with respect to climate change. So you asked the question, what is the position? I am say, Nipa Bebrina and Tiasia, near your friend of climate change, and I say, if you are Simon Sakraya Bonnie, and Susansua a day bano, I say, Nipa Bebrina and Yanya, whom Tiasia. Your country has famine, or your country has a plague. It is going to be, the legal position is that if in the process of a destructive force, whether that's actually provoked by man, or whether that's initiated by should we say, an act of God, should we say nature, we will have to open the boundaries so that people can escape from one catastrophe and free themselves and get relief in another zone. At the moment, the law doesn't allow that. The question is that is a disaster, that is a world crisis, yet borders are shut for countries' own Topaye into Onima ye bese wiase we anase ewiase nsakra ye boni imreya ye remu ye nranksa ne bese wiase nina sa ne beba bibisa sia e wo se yetimi bie obi atimi bie ne boboa no bi atimi bie ne fie se oman bi atimi bie ne kwan no se ka bebia sa nyeme etu nkrofo foforo no obi abetimi afiri honom abenya be asumdue bi fahudie bi ewo bebia bibisa anya nkoso wo ye nanso ewiase ewom sisie ntisa yenyandu sam prempenso no and na saso ema ne ye hu ema ne ye asembone pa efese bibisa betu ye ewa asase so a ene ensi ye ema obia on a planet that we once enjoyed and we could have enjoyed. Let's not destroy their legacy. Do something about it now. Now is the time, not tomorrow. Right now is the time to do something. It has enormous destructive qualities. If people are not paying attention to climate change, I don't know how many more times I've got to say this to scientists, to the United Nations, to governments, to wake up quickly before it's just too late.
Mekaimo, Makasa government, United Nations, Mekasa scientists say, Sia ne Mrena Yawo, Muntmin Kasayan Bomo Koko, Muntmin Kasayan Kantremo, Mumayan sorry, na yen tu announces here, and Sana, ye drew maya, yentimi enye ho bibiabio. Shermo say, a creative society, and I say, assassin for Froy, eviase for Froy, yes, papa for Froy, and Namotui, Miss Shermo said, Mumayan Cosso, na yema obia suti. Ye de be bia ye this yasi way eba ama nipada sani enya na sumdue ene ne fa hudi bia kokko se moma yentu anamon moma yenka creative society kuo yi ho creative society anamon tu ebotaye moma yenfa ya hondi ni na ne ye muani na enfantai. These people are doing this. They're not being paid for doing this. Semonima, omo edit sasem creative society in semi eto wiasinano. Obi enti omoka. Obi amomu bibia se omo ndi sajuma we. Omo di omonksa emre eni omo musika omo japade eni omo di sasem we ema amansani na ti me pamacho asem we abeto asomo a so ho anamo nefa oso mo a eka ho bi fa wa ho din etechiri na yenhwe se asem we ebedru obia ho e wasase we so with my colleagues too in the UN, as it is also with my fellow judges. I appeal to governments. I appeal to leaders. Me na before mo UN ina ne mo ye judges ina to say me say me kasa trem before it's too late. Muntie na yen china ho as se nipa bako to say nipa kuo bako ansana edrumre bia yentimi nye ho yentimi ade ho bibi adena mo ye mo adwese mo nye bibia. We do not take heed and follow the direction of the creative society. Mesremo. Thank you. Ma yentu ho anamo edamase bebre. Thank you, Mr. Bijou, and thank you for your appeal and for being with us today. Dear viewers, thank you for being with us, for your comments and for your support. And let's watch together the next video, and I'm sure it will not leave any one of us indifferent. Edase bebre. Mama yensan hwe infonia eto aso na yenhwe ne ekoso ewo wiase we. Have you ever thought that there might be circumstances when you will suddenly have to leave your home, your apartment, or your town? Say, maybe betimi ato a obeja wo fie, obeja wo kuro, obeja wo japadi na ato honom, edwane agya no, abra umba ho biem. De mema wo dwane frisa wo japadi na hu say, enye se wo utu kwan ana wo koma foso keke. Refugee. Na yebema watu anamoi say bibi fa wonkwa bibi how ana torientim kakra bi na pamo everywhere wadwe ho da say nia ye friend refugee no also betimi adane refugee ni bi da na social statuses or schedules. So when men control say near your friend of climate disaster and atorian chema and nam wiase afana be ni na no ombu obia ombu nipebia ombu krobia. This is equal to the population of such countries as Germany or Turkey. Afia etwi mu ya eye nipa be 84 million enko and omadani near your friend refugees are omefree omememo. A deadly threat. Refugees and Yankrophobia or Mujani every Atorientimia, a pese a Geomunkwa every Munsem.
Among them, there are millions of people, climate refugees, who have no protection of the law. Neither the Refugee Convention nor the international law from climate refugees bebra ewiase atoroyenche bebra atu omo medwane fi omo manmu eni ahoban bobia emfree oman emfree ewiase social any asase so for leaders bia ho. It ruled, but actually rejected the world's first complaint filed by Loan Tessiota against New Zealand, which violated his right to life by being deported to his home country of Kiribati. After the deportation of Loan's family, one of his children suffered from a serious case of blood poisoning. Climate refugees are one of the most disenfranchised categories of people. The laws of many countries provide for climate refugees inhumane treatment of animals. But they give absolutely no protection to the people who miraculously survive a natural disaster. Every day, one child dies among migrants or refugees. Akoda bako ewu ewo omo from refugees akoda bako bia ewu de biara. Imagine the grief of a parent who escaped a war zone, with their child only to watch that child freeze to death. Wankasa dwen ho say watimi awofo bi omedwane free atoroyenchen bi ho na omedwane awie no na awo anase bibi boni bi asa ekun omoma efe omunsem. All kinds of violence against refugees are permitted. Yensa embuan krofo yi enka no saa so na yasa sorry eti omo na ye di omo boni bebre ni a odwen ho a onti ase na ye sa krofo we in Europe using violent measures. Amai bebre na omo di worsen the situation for refugees. Omo sisi niema nia ya from omo border so omo boboa no omo sisi niema bebre so omo mpene ema nia ya from refugees no embewura omo man mu. Environmental disasters. Meanwhile, the number of business trips abroad remained practically at the same level. Since 2015, border violence has become more sophisticated. Moreover, since 2020, the number of tortures has increased compared to the previous year. A special report prepared by Border Violence Monitoring Network on tortures in 2020, analysis data from 286 testimonies of violent pushbacks, prolonged beating for up to 6 hours at a time, police dogs being released and encouraged to attack, Infoni etre senye burning and destruction of clothes, and forcing refugees to cross borders. Na ya momo yo matadi na groups of refugees na ya bromo were forced to undress completely na ya bromo inside the detention room. Severe beating ya go baby a friend of detention rooms in their disappearance. Bebre na yera ye hu omo biem ye nti omo nka biem. Ejuma amai bebre didi omo from refugees e wa asase so sisia. They didn't ask us anything, just started the beating. We had mayonnaise and ketchup in our bags, which they rubbed on our wounds. Obi na kana sem say omo che ye nuane e wo ye nyema mu omo che no ma bro ye kroba ye ho anom di nuane no egugugugu ye kromu nina on the external borders of civilized European countries. Enyema we dia no ya din eye ya ne se enyema we nyina ekoso e bebi e friend Europe na sa enyema we ekoso ewo nia ye beka se civilized European and mine and hona in bibisa ekoso ewo hono SIM cards from their mobile phones, changing their birth date on statements, illegitimately pushing them back across the border, cutting the souls
off their shoes so they wouldn't try to come back. There is clear evidence of an increased sexual and gender-based violence against women and girls, both during and after disasters. Saya no krese. Emma nkoda mama emma nkoda ni mampenifo nyina ye di omunya eti omu boni ye ewo saa mrewe mu. In our society, a person loses their property, their place of residence, loses the right to protection and life. Woye wiase we mu se wajapade hwew bibi uniema ni na hwew a emra bia ni ho a esa ebo ho ban se ebe hwew so ana be bo nkwa ho ban ana uye die ho ban. Water sources contaminated by feces, and inhabitants suffering from tuberculosis, scabies, baby amono munsio eye be anan nkrofo agya mo nan egu baby amoda eye baby a nkusie egu bebre in adult prisons, places they simply do not belong. These are the realities of our consumer society. We ni niema ekoso when niema ekoso ye pese menkomenya wiase we aye consumer risk format we mu disasters won't come to your home tomorrow. Are you prepared to be in those people's shoes? Or shall we change things together? Nobody values human life in a consumer society. But in the creative society, human life is of the highest value. Ni aye friend consumerist format we mu nanso when ye friend creative society na creative format say ye wiase foforo ye pese ye no onipa nkwa ene sombo e wo bibie mu. Нет, это не голливудский фильм ужасов, не извращенный результат больной фантазии писателя или какого-то режиссера. We ye ni aye friend horror movie akasa we ye ni aye friend выворачивающий наизнанку душу реальность. До какой же деградации нашего общества мы дошли. Yeah, mimia mra bia ye wiase edru no te bia ye wiase no pese minkumenya wiase no eho ena ye wrasisi a e yonko bone nipa nitima bia maninua nipa adane emoa amane yonko enipa sa wiase no ene ewo musisi a. Это только начало. И сейчас, откровенно говоря, климатическая миграция еще не такая масштабная. Планета начала разрушаться, но будет разрушаться еще больше. Афина аторiem cheno atorienchim kakrakai esisi kakra na omua atorienchem no e pam omo afiri omo tebia ene omo japade ho no and also sa te se nipa dodo ni na wasase so sisia enti na bibrena embu se emfa asemi enye hwe nanso adiechi adiesa no edoso adiechi adiesa no ekosro nkakra enche bibrena na atorienche mebe pam afiri omotenabia enche bia будет пропорционально нарастать количество климатических беженцев. Enchebia nipa dodoa ebe yebe from climate refugees no ebe dosun yi. Также абсолютно несложно понять, что условия для беженцев в текущем формате общества будут становиться только хуже и хуже во всех смыслах. И агрессия, и нечеловеческие условия выживания будут расти пропорционально количеству пострадавших и пропорционально масштабам разрушения инфраструктуры. И если то, что мы сейчас с вами увидели, это жуть, это боль каждого неравнодушного человека, боль матерей, боль родителей, то какими словами можно описать апокалипсис?
enye ade a hwe nipa bɛyama ne nua. И самое опасное сейчас думать, что с тобой такого не случится. Мы ведь все в одной лодке. И не стоит думать, что какие-то беженцы придут к тебе. Вполне возможно, тебе самому, твоим детям придется мигрировать. А на нашей планете сегодня нет ни одного гарантированного безопасного места. Поняв это, вот мы тогда сможем перестать играть. Ochine bi wo na obeye refugee na obekọ bi ho se akọpe baby akoda akọpe baby apensuo akọpe baby anya aduane edi. Нам нужен весь научный Enu nti na wo se ye yentem na yetu ehu anamo. Для того, чтобы спасти людей. Но мы должны быть к этому готовы заранее. Заранее, а не когда уже будет слишком поздно. А это возможно только в формате созидательного общества. И это уже понятно каждому. Здравствуйте. После увиденного у меня возникла следующая ассоциация. Давайте представим наше общество как единый организм и сравним его с человеческим телом. Это похоже на то, что мы отрубаем себе левую руку в надежде, что правой будет больше места. Это абсурд. Вместо того, чтобы решать проблему совместно, мы отгораживаемся от людей, которые оказались в беде, в надежде, что наша жизнь будет комфортнее. Нам навязали ложную систему ценностей, а мы ее поддержали. И вот к чему это приводит. Для меня также шокирующим стал пример на Гаити. Там 12 января 2010 года произошло мощнейшее землетрясение. Самое страшное, что огромное количество людей погибло в результате стихийного бедствия, а в борьбе за кусок еды и глоток воды. Na deɛ ya ne sɛ ɛnyɛ asase wosoɔ ne atɔyɛnkyɛn kakra na ɛto ɔmo Haiti hɔ no koraa na ɛku nipa bebree na deɛ ɛku nipa bebree na ɛyɛ ɛkɔm a ɛde nkurɔfoɔ ntia na ɔmo pere ɛwɔ brodo ho ne aduane ho no a ɛma saa ɔpere na ɔmo pere sɛ ɔmo anya aduane di no ɛno mu na saa pere no mu na ɔmo ku ɔmo ho bebree. Толпилось огромное количество людей в ожидании работы за еду. И это спустя 3 года после катаклизма. Также известны случаи, когда люди убивали друг друга за рис. Глядя на них тогда, я даже и подумать не мог, что скоро мы все будем такие. Им хоть рис подвозили, а нам никто не повезет. Утратив все в отсутствии еды и воды, и мы такие будем. И будем у друг друга из животов органы вырезать. И есть друг друга будем. Есть сомнения. Мнение, что беда нас всех схватит. Но правда такова, что в экстремальных условиях в человеке активируется то, что доминирует над каждым. Оглянись вокруг и обрати внимание, как мы ведем себя сегодня. Что в нас доминирует каждый день? Проблема климатических беженцев не нова. Но до сих пор отсутствует правовое регулирование этого вопроса. Даже статистики не ведется по точному количеству людей, нуждающихся в помощи сегодня. Звучат заявления, что страны не принимать климатических беженцев, но на деле их вместе со своими семьями депортируют обратно в страны, непригодные для жизни вследствие изменения климата. Кто должен понимать этот вопрос? Ведь если мы соглашаемся с тем, как поступают с другими, значит мы согласны, чтобы так поступали с нами. Сегодня самый главный кризис – это кризис человечности. И на карту поставлена наша с тобой жизнь. Поэтому стоит приложить максимум усилий. Мы с тобой в ответе за тот формат, который поддерживаем. Стоит отметить, что говоря о беженцах, мы всегда подразумеваем кого-то и где-то далеко. Но сегодня, говоря о беженцах, учитывая то, что происходит с климатом, я говорю о нас с тобой.
Да, ты всё правильно услышал. Лишался привычной жизни и повседневных комфортных ритуалов. Семейного ужина, посиделок в интернете, горячего душа и теплого уютной кровати. Так вот представь, что лишившись всего этого, ты вынужден будешь вместе со своими близкими выдвинуться на поиски ночлега, еды и воды. Na ohwere saa nneɛma nyinaa na ɛwɔ sɛ wokɔhwehwɛ aduane bi saa ne tebea saa tenabea saa tena mu a Вот здесь и стоит задаться вопросом, ɛna что wobɛte будет aseɛ с нами, если нынешние примеры с беженцами шокируют? Что будет с нами в таком обществе, где человек – это всего лишь цифра в отчете? Поэтому пока еще не поздно. Нам стоит взглянуть друг другу в глаза, ansa na ɛbɛduru понять, mmerɛ что a нам yɛntumi nyɛ нечего ho делить, hwee biom no и пожать друг momma другу руку. yɛnhwɛ yɛn ho yɛnim Да, na времена yɛnte сегодня aseɛ sɛ непростые, но мы способны, откинув biribiara все ni hɔ a yɛbɛkyekyɛ предрассудки, mu sisi a sen sɛ объединиться в общей yɛbɛtu цели baako и yɛ построить anammɔ созидательное na общество. yɛayɛ baako Укрепить фундамент настоящих yɛbɛtu ценностей, baako вернуть yɛde все akoma с baako головы ne на ноги adwene baako и ɛbɛtu вместе saa anammɔ no подготовиться для na того, чтобы yɛabɔ yɛn ho достойно ban и безопасно пройти ɛwɔ эти saa времена. Только в таком mmerɛ случае atɔyerɛnkyɛm тебе mmerɛ абсолютно dedenden a ничего не yɛwura mu угрожает, sisie в каких бы условиях мы ни оказались по причине глобального изменения климата. Спасибо. ɛda mo ase bebree Thank you very much, Dennis. It is very important that people do not remain silent. And after the information that was voiced today, how can you still be silent about everything that's going on with our world? But we have been long taught to follow someone else's absurd decisions and believe the lies imposed on us. nanso deɛ ɛyɛ ne sɛ On top of yɛakyerɛ yɛn that, mfe to never bebree ne ask sɛ any question. yɛbɛtie But ntorɔ the mu time has come na when the yɛmbusa asɛm truth so sɛ must be yɛbɛyɛ told. din yɛnkasa saa ne yɛde atete Now I yɛn would saa ne like yɛde to give the akyerɛ floor nanso to mmerɛ no Arman aso from sɛ Kazakhstan. yɛbɛkasa Arman, the floor is yours. mmerɛ no aso друзья, sɛ yɛbɛkasa то, что mmerɛ было no aso sɛ сказано, yɛbɛkyerɛ yɛ это adwene шокирует. То, что мы услышали, это серьезный повод задуматься нам всем. nnua aman ɛbɛkasa ama yɛn Потому что это действительно касается каждого жителя планеты nnafofoɔ Земля. no Как неоднократно сегодня говорилось, nneɛma a не yɛate no настолько разрушили ɛha Землю, что adwene yie реанимировать ее можем только мы. Что сама по себе планета не восстановится, ситуация не будет лучше становиться. Кто-то может думать, ничего, какая-нибудь жизнь ведь останется, пусть даже и не будет людей. Если вы радуетесь тому, что выживет тихоходка и какая-нибудь инфузория туфелька, и вам не жалко 8 миллиардов людей, то yɛduru ничего mmerɛ bi a другого не скажешь, yɛba no кроме того, nea что ɛba no a na abɛduru no только идиот может biribiara так nsesa думать biom и радоваться ɛbɛsɛe этому. atoa so Останется инфузория ɛyɛ mmerɛ a туфелька и yɛwura mu плесень. Мы что, плесень? ɛbɛyɛ bi mu sɛ Такие люди хуже Иуды. Они даже не yɛdeɛ Иуды, они ɛnto те, yɛn кто anaasɛ продали Иуду. yɛbɛnya yɛ tiri adidim Каким надо быть nanso wonim идиотом, deɛ чтобы ɛbɛsi wo so sɛ допустить wonya wo такое? tiri didim ɛwɔ Таких neɛ ɛba людей, yi кто mu вот anaa так говорит, послать бы туда, где все рушится. Будут ли они там так думать и радоваться? Почему-то они радуются, когда беды касаются других людей. ɔmo a ɔmo kasa se anaa ɔmo wɔ adwene bi se ɛwɔ mo tirim no ɛwɔ sɛ yɛde ɔmo kɔ baabi a atɔreɛ nkyɛn bi ɛkɔ so ɛwɔ sisi a na ɔmo ɛhwɛ ne yie na ɔmo twɛn sɛ kame ha na mete ɛna bibisa ɛtoo mi a deɛ na kame yɛ. Или кто сидит на диване и сам ничего не делает, но только критикует. Na mo a mo deɛ mo te mo fie mo nyɛ biribiara anaa mo da mo mpa so mo te mo akonnwa mu mo nyɛ biribiara nanso mo deɛ ne sɛ mo bɛsere yɛ na mo bɛtwa yɛ akyi no. И у меня вопрос к каждому здесь присутствующему человеку. Скажи, вот ты бы хотел, чтобы ты, твои дети, твои родители, твои родственники, друзья, все дорогие тебе люди погибли из-за этих глупцов и лжецов, сеющих раздор и спор. И именно поэтому у этих лицемеров вызывает недовольство то, что делают участники АЛЛАТРА. Потому что в АЛЛАТРА говорят о реальных и серьезных вещах.
А духовность объединяют. Поэтому жрецы против, потому что мы говорим правду. Против правды те, кому выгодна ложь. Но каким надо быть идиотами? Неужели непонятно, что вам же самим негде будет доживать вашу старость? У нас не будет цветущей планеты, а будет Марс. Мы говорим вам об этом и призываем всех объединиться, чтобы этого не случилось. А вы смеетесь. Ведь ваш пир — это пир во время чумы. Мы все здравомыслящие люди этого мира можем погибнуть из-за вас, эгоистов, из-за вас, разделяющих нас. Ведь вы разделяете нас. Согласно древнему принципу разделяй власть. Нас в религиозности. Бог един, все пророки от Него приходили. И истинно носили. Посмотрите позапрошлую конференцию. 20 марта она проходила. И вы все поймете. Поэтому сегодня должна звучать правда от жрецов, от политиков, от всех. Правда о том, что если не объединимся, то начнем грызть друг друга. Будем есть друг друга. Разве не сказано в религиях об этом? Ɔman boye ama ya nka nokre na ɔkyene bi yebeku ye ho na yare ye ho ɔmo ka ho bi ɔmo beku ɔmo ho awe ɔmo ho ɛkom di ɔmo a ɔmo beku ɔmo ho awe ɔmo ho ɛkom di politicians any asɔfo a ɔmo beku ɔmo ho awe ɔmo ho nti sɛ ɔmo pɛ ɔkyene bi atena mu ɔmo pɛ wiase bi atena mu adi mu ɔwɔ sɛ ɔmo ka nokre no ɔwɔ sɛ yɛyɛ baako no ɛno pɛ ɛna yɛn konimdie ɛne yɛfa ho ɛwɔ mmerɛ wei mu. Зависть и ненависть к верующим, а также испорченная вера. Аллах же увеличил их заблуждение и зависть победой истины. Их ждет в земном мире и в будущей жизни мучительное наказание за то, что они лгут и отрицают истину. А ведь сегодня, как никогда, важно, чтобы мы сплотились и были как единый, сплоченный организм. В этом суть АЛЛАТРА. Спасение всего человечества. Объединение человечества перед лицом общей беды. Holy Quran, baby, and a wakai atreye. Sene omo yare kese ene wo makume anti a munnitima bia emma nipa wo mrewe mu na saa yare no omo ansesa ebe kwaso ewo mu na omo a ene be sai omo ho конференция не является тому доказательством. Nipa ni na be ye ba ko организовать конференцию, подобно которой не могут организовать даже крупнейшие государства и Всемирная организация с их многомиллиардными бюджетами. А мы люди сами своими силами сделали это. Почему? Потому что мы понимаем важность происходящего, важность нашего объединения и важность построения созидательного общества. А также мы понимаем важность того, что люди услышали эту информацию, все люди, чтобы даже те, кто сегодня обманут, дезорганизован или дезориентирован информационной ложью, чтобы даже эти люди осознали и поняли тот факт, что если каждый из них после этой конференции идет на работу и продолжает разрушать мир, так словно ничего не изменилось, то ничего хорошего из этого точно не будет. Но если каждый завтра, идя на работу, поделится этой информацией со своими коллегами,
расскажет об этом своим родственникам, друзьям, то он уже становится частью процесса изменения мира к лучшему. Потому что есть только один вариант решения нашей общей проблемы выживания – это созидательное общество. Как только меняется формат, то весь технический прогресс начинает служить всем людям на Земле. Не отдельные кучки людей, которые используют технический прогресс в своих узкокорыстных интересах и смотрят на нас, как на рабов. А всему человечеству служить. Простой пример. Как говорится, не надо далеко ходить. Пандемия. Сколько миллионов смертей. Миллионы людей оказались за чертой бедности. И при этом на этой теме появилось 8 новых миллиардеров. Разве это не ужасно? Разве это не постыдно? Вся беда и проблема в том, что идет борьба за то, чтобы быть альфой, быть самым богатым, самым главным, самым, что заставляет их жрать 3 горла. Ведь человек не бегемот же, не может 10 буханок съесть, накопить, чтобы внукам досталось. А кто внуки? Тихоходки внуки или плесень? Что будет с внуками, если все будет идти в том же русле? Или же по факту деньги эти им не нужны? Пользу от этого они точно не увидят. Поэтому сегодня каждый человек, который действительно хочет сделать добро своим детям, потомкам, должен сделать максимум от него зависящий для построения созидательного общества. Потому что сегодня вопрос стоит о выживании человечества в целом. Благодарю за внимание и передаю слово следующему спикеру. Thank you, Arman. You're absolutely right. If we take an honest and open-minded look at the state of affairs today, the dead end of the consumer society is obvious. We are rolling down the mountain into the abyss, and no one wants to stop. We see, we understand, we know, but we keep on rolling. And we remain silent because it is not acceptable to talk. Not acceptable to who? Look at what is already happening. Calculate the progression of destruction that is building up. Everyone refers to the fact that the authorities don't do anything and don't want to do anything. But who are the authorities? They're ordinary people. We elect them, so we are responsible. What can they do? Even if the rulers of all nations got together, they would do nothing. Let them stop at least one catastrophe. Will they stop earthquakes with money? Will they collect dollars and fill the volcano with them? This is nonsense. What do they want us to do? Stop producing carbon dioxide? Plant the trees? What good would that do? These are all fairy tales. The ocean already produced CO2, and the rainforest is already starting to produce carbon dioxide as well instead of oxygen. They are mutating faster than we are. Can we breathe carbon dioxide? We can't. Can we live with radiation? No, we cannot. How we will survive? We have reached the point of absurdity. We focus on the fact that we need money to survive. We forget that we cannot survive without fresh air, without clean water. We destroy and consume the planet's resources without thinking about what we will leave to our children. We leave them a legacy of homes and money. Will they drink money instead of clean water?
Where will those houses and homes be tomorrow if planet is destroyed? The Indians of North America have a saying, if you notice that you're riding a dead horse, it is important to change it. We are now riding a dead horse. It rolls down the hill by inertia. The dead horse we are all sitting on. In a desire to squeeze the maximum out of it for personal, short-term gain, we can lose our last chance. The trouble is, we all know this, but we keep doing it and don't want to change anything. Out of habit, because of money, sold out. Everybody wants to arrange somehow better for themselves. That's what keeps us from being humane. As soon as money appeared, consumerism began to grow rapidly, and it took everything human out of us. In the consumer society, everything is built around this. If you don't have money, you will die. And you can't do anything while money gives you benefits. Just a little longer, and everyone will see what those benefits really are. Soon, everyone will be hungry, barefoot, naked, because of consumerism, when everyone wants to be the strongest on the dead horse. And this absurdity is on everyone's minds. Everyone can see what's going on, but they keep doing stupid things. If we come our senses too late, then nothing and no one can stop the catastrophe. We are the broken trough on a dead horse. Are we going to fight for a piece of bread on this dead horse? After all, we are the generation that will see it through. Either we can stand up to it, or it will end with us. Everyone's talking about it behind the scene. Thank God we can talk about it openly. Why should we hide it? What's the point if it affects everyone? If there's still something we can do, should we keep quiet for the benefit of the consumer society? We don't need wars and disasters. We will simply die because the planet is dying out. That's one of the options. Another option is that at first, we will all end up on the street because artificial intelligence will do our work. A beautiful world will be lived only by the few, who will be allowed by L, those who are less than 1%, and the rest of us will wish they were dead. This is the reality that awaits us now. You don't have to be an idiot not to see it. But there is another option, a creative society, in which the highest value is the life of every person. And this is not a new idea. Zarathustra, Buddha, Jesus spoke about it 6,000 and 1,500 years ago. All the prophets dreamed of a creative society and said what it should be. There is no alternative to the creative society. Prophets taught us that human society must be based on love and respect for one another. And there is nothing more precious than human life. So what will we choose? Thank you. And I would like to pass the word to Irina. Здравствуйте. Я обращаюсь к вам
к жителям планеты, как совести Земли. Время начало отчет. По нам уже звонит колокол. Вы слышите его? Когда перед нами проходят эти страшные кадры увиденного и картины настоящего и ожидаемого будущего, где не будет избранных перед лицом уничтожения. Планета в агонии, но мы разучились слышать голос нашей планеты. Так же, как мы разучились слышать и слушать друг друга. Мы безразличны друг другу и событиям за окном. Но разве мы всегда были такими бесчувственными? Или существующая система сделала нас подобными за многие века? Потому что долгое время в нас воспитывали рабов. Но мы начинаем просыпаться, чтобы понять, если страшное ожидаемое осуществится, кто тогда выживет? Ответ прост – никто. Элита будет также стерта с лица Земли глобальными катаклизмами. И у нас один путь к спасению – в объединении. Но важно понимать, что при сохранении нынешнего потребительского формата проживания мы не решим этот вопрос никогда, так как в подобном формате в обществе все находятся в противостоянии, в недоверии, ссоре. Но простите, кто все? Это они, всемирные сценаристы зла, навязывающие нам свои фатальные сюжеты. Они находятся в ссоре, но не мы с вами. Те, кто диктует нам, как жить, кто скрывает от нас правду, делит наши доходы, наши земные блага и никак не насытятся тем, что имеют, и не насытятся никогда в потребительском формате, где деньги считаются первым и единственным благом. И вот такую правду надо озвучить. Только эта правда поможет нам увидеть реальность, без изменения которой у нас нет будущего. Это конец рода человеческого, конец еще одной потерпевшей крах цивилизации, конец планете Земля. И неужели даже это не протрезвляет? Пробудитесь, ведь все наши ссоры и непонимание – это просто ничто, это ерунда по сравнению с тем ужасом, который грядет. И когда мы осознаем, что у нас нет абсолютно никаких возможностей выжить в потребительском формате общества, только тогда мы обретаем шанс на спасение. Правда в том, что только одна спасательная и действующая модель управления обществом уже существует. И она решает все проблемы. Эта модель готовая, она реальная и рабочая. И она называется созидательное общество. А любые попытки скрестить созидательное общество с потребительством yɛnhwere yɛn kwan wɔ asase so sɛ asase yi ɛnsɛe ɛngu yɛ so na yɛ creative society anaasɛ asase foforɔ yi a yɛpɛ sɛ yɛde bɛsi hɔ yi ɛno pɛ ne adeɛ a ɛbɛma nipa nkwa asombo ɛwɔ asase wɔ yi so. И сейчас мы на грани катастрофы, а промедление смерти подобно. Pɛsɛmenkomenya asase wɔ yi so ɛna ɛyɛ adeɛ a akyekyɛ yɛ mu ɛsɛe yɛ wiase so ɛde yɛ wiase aduru baabi a ɛwɔ sisi a yɛduru mmerɛ ne mpɛmpɛ so a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛfa nkwa anaasɛ yɛbɛfa owuo ne nyinaa ɛwɔ yɛn nsɛm sisi a wei ɛnyɛ sini ɛna yɛhwɛ wei ɛyɛ atɔreyɛnkyɛm a ɛbobɔ ba ahyɛ aseɛ ne kɛseɛ mu ɛna ɛbobɔ ba ɛnkyɛ biara ɛba bɛduru na ɛbobɔ ano. Обманывая и заверяя, что все будет хорошо. Нет, друзья мои, уже ничего не будет хорошо.
Так давайте откажемся от старого мира и выберем новый мир. Yentu anamoa bibia enye ye. Yantu bakoye anamoa bibia ensi ye. Oma yentu anamoe. Oma yentu anamompai. Инстинкт нашего существования как людей не униженных, не уничтожающих, а созидающих. Потому что мы этого достойны сейчас. Din kwani edwin ho ne de be sen kwani edwin ho ba ye be dane nipa ye de niema be ba ye be ye niema e be nipa dasani a ye de niema be be wiase se ye be sen niema wo wiase ye be si niema e be bo niema a ye friend creativity no sa nipa no na wo se ye dane e wo wiase we mu. Мы находимся в разных уголках земли, в разных часовых поясах. Но, пожалуйста, настройтесь и войдите в резонанс, потому что сейчас прозвучат самые, пожалуй... Простой пример. Поняли все. Даже у кого слишком плохая экология, Данилов, простом варианте скажу, что наивысшая ценность в потребительском формате wo kasamwa obia betimi atiase wo sapek semenkumenya abrabo nim no de sombo pa ayesika nanso wo de friend creative society ewiase a eba mu no nipa nkwa na esombo sin bibia saa ne behwe se ye besi nipa nkwa na be sombo ewo bibia mu ye bedwin ewo ekwan foforo so ye be bibia ewo ekwan foforo so ewo saa creative society ana ewiase foforo na ye pese ye di si asase so eso no опять-таки все eno any asema ye pese ye ka будем жить как жили. Солнце еще светит. Она се. Выходишь. Бибия. Я не бибия. Зачем что-то менять? Абрабоне бетуасо са. Опять-таки все. Я бежай. Я обия хане ho. Бибия нкосо се не си косо са no. Запомните одно. Мы ныне живущие, мы последнее поколение. Nanso yenka bibi yenka ne nti asese ya ye wo atiasefo asase so sisi a ye ne ya friend last generation no ene ye atiasefo sisi a no последнее поколение которое жило в раю потребительского формата и войдет в ад той реальности ye friend last generation na ana atiasefo a ye creative society ana ewiasefo free ana ye ne be sa atiasefo no that sa last generation ya ye say ye ewo ne e friend person kumenya awiase we mu ana consumerist society ni mu den ene ye be fa nini na ejina ye so это будет прекрасный мир а в другом случае нас выровняет всех судьба которую мы определим с вами, именно мы, собственным безразличием. Я фабакуа, ина я бея баку ясим, на я тнаси wasumjim. Нам выбирать. Они одому. Я фа, ина я бея баку, ина я бе say, эво кwan баку so. Нини на ejina yeso. Edayinim. Сами мы не сможем. Edayina yeso. Bien, anamon ben betu, anamon ben yebefa, nini na ejina yeso, yeso sisi ya. Yebefa benkuma na yebefa nifa, nini na esi yeso. Это важно. Прошло время эгоцентризма, пришло время объединения. Pesemenku minya emre etwem, emre naso se yebetu bako ye anamon, emre naso se obia benyini na ya yehu nkwa eso mfaso emre na so se obe hu se oye nipa dasani anase oye aboa so oye nipa obe stresse obe boa ama ewiase ewiase foforo no creative society no aba na so oye aboa so a nini na ejina oso
Yebeye anase yenye. Nina ewa yense. Будет по нашему выбору, по выбору каждого из нас. Gebesi no eye ekwan a yebefa so. Edamase. Dear friends, today, an event of global significance has taken place. The International Online Conference, Global Crisis. This already affects everyone, where many acute problems of our time have been highlighted. In addition, we discussed the cause and effect relationships between disasters and crises that are already taking place, and those that will all inevitably face in the near future. The world is standing on the brink. The mindless consumerism of our ancestors have destroyed our future. Killed our planet with our excessive consumption. We humans, like a cancer in the body of our planet, destroy our only home. Right now, a global climate are no longer able to influence. The world is on the threshold of a technological revolution. It would seem that technical progress is the expected necessary leap in the development of our civilization. It opens up opportunities for human beings. But as we relations in society is preserved, the development of that very intelligence will turn out to be a global catastrophe for humankind. Artificial intelligence will replace everything and everyone. Say never kwakusi. Nini na jina yensem. Yedikanyaka. Artificial intelligence. Ho asema kiremo. Eno so jina pempen foforo so. Minuanom. Ene. Ene echina. Die besi ni na ejina yensem. Total distrust in each other. Saying ye betina, saying ye be koso, a prese moi, sabi, moi, anase ye be koso. Na ya boy home, aboy modern say nipa. Ye see ye so, the ejina ye so, ye ni na ye ni chi asisia. Oko amai moi. Ejuma ye nkofo ejuma ye say kakra eno so ya asem ye abrofo fe no riot akokon inkitin ebi koso sisia ye kase ye frɛ no asumdwe any reaction sisia. The instinct of survival, racial discrimination, and dissatisfaction with broni we bibini we and so edru pempen so foforo minuanom munhwe bibia ye wiase ne drusia. Harsh conditions of existence contribute to people's lack of objective perception. Sa niyemadin ya etwatwa ye we wiase we mu every ye juma ye mu every ye tina bie mu every ye abodie niyema nina wo etwa ye ho hia nina adani adifoforo amaye e wo wiase we menu mienu yahwe adia abesi impempensuwe edi
and ye twin say anase ye hwe say ebesa si e wo ewiase we mu peseme minkum nya wiase we mu sisi aye gina pepe subi nkwa ani owuom why na betimi egina abodie nseye ya ekoso eni why na betimi age nipa apempem nkwa a emma omu why na betimi age insenseni a epimpi abaye so e wiase wem men ka kire wana omo ye di eni eto mo seso mba ya maya na abodi nhwehwe mufo a ye from scientists anase ye from say ye president for anase ya man panyifo omo nyina omo hu de ekoso omo nyina omo te de ekoso ase nanso enfa omo hu ye from pesemamin kumenyafo fa ho an se omo yenum omo manum ene omo didie omo beton ye ama omo hu omo beton ye ama omo duane omo beton ye ama omo ma ge hi omo anu no but also become killers of billions, killers of all humankind. Na anamuye omunam yitu obo efise adabi ba enye se omu bekunye nko a nanso omu besa bekum omo ho mami busa wasem opese ye dachi bia e by eboyen ene e mana opese ohaw beto ye ana Mr. Dwen is prevalent in our today's consumer society. See you have to admit near a friend abrofo friend suicide nipa kum ni ho e koso e wa maman mu a yen bo ho amane enche nipa it means we deserve because we are choosing such a destructive path right now. Eye say ya ne dia to ye ho so nti e wo say ye sa ana such a course of events for ourselves. Say ne pese ye wiase ni dani ana society of peace and creation. Ana say ye pese ye si aman a asumdwe ene nkoso ewo e wo so bia timi busa ne ho asem we. What is already happening and what will happen if we want a future no crani say loved ones. Yentimi engina de esisi ya no So are we going to continue abra ye nya bako of the consumers thinking and hide like cowards in the crap of our own selves? Ebisiade ni say ye bekoso ebuye ni so yisu ana na yatena se ase se ehufo ene wona ahwenfa won ho ana. The son of the truth has risen. Unianum. The time has come for everyone. Near Kosono, obi antimi ndada ne ho bio. Obi antimi twa twa bio. Yeni na yeni ti ade koso. Ewia panimre edru. Emre na ba se me no ye be sore. Na ya ye abodie nipa. Na ye yadane nipa na nkasa ye na ya bobra se nipa ayemre ni enye china emre no na edru sisi a menu ya wo ahoden ni se ye betimi afa say ye beka say ye pe asumdwe ye pe nkoso ye pe bako ye nyina ye osa hoden no say ye
be ye be kase ye pewe na ye tu ho anamo if we say ye nipa ye nyemmo na se yini na ye fa kwan we a ye betimi abo ye ho amane ye betimi aso ye ho mu na yakọ any adwin baako etu anamo yi na abodi amondin ye wo ye mu no se nipa no na ye de enu ayade ye de enu abo ade na ye mfa nsɛ ade ti sɛ de mu asɛ ade no that which predominates in our heads: conflicts, wars, confrontation, desire for power and money. Already now, akyerɛkyerɛfoɔ a ɛbɛtwe mu ebi asɛm ne sɛ nea ɛkɔ so ɛwɔ yɛ amanman mu ɛnoa bi na ɛkɔ so wɔ etirim yɛayɛ nyinaa yɛntena se yɛnhwɛ nea ɛkɔ so wɔ yɛ adwene mu ntɔkwa nketen pɛsɛmɛ minkum bibia ɛnkɔ so ma menko a saa so na sie de ni to ya mama mu a suban we ya na ɛkɔ so wɔ hɔ nti nsakrae bi bɛba ɛwɔ sɛ nsakrae no ɛsesa ɛwɔ yɛ adwene mu ɛwɔ yɛ nyinaa yɛ tiri mu baako ɛno na di nkɔso we bɛba te yɛbu yɛ ne gu kɔkɔbɔ yi a yɛbɔ yi a ɛneɛ nsɔhwɛ ɛne nsɛm a ɛsɛ bɛba no ɛso kyɛn nea yɛhwɛ yi ɛso kyɛn nea yɛte na ɛkɔduru mpɛmpɛnso yi a ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ bibia ni hɔ a yɛbɛtumi ayɛ biom ɛde aboa yɛ ho na ɔsɛyɛ kakraka no a ɛreba no ɛbɛnya anya yɛ enuanom wankasa dwe ho nea aborɔfo frɛ no sɛ yɛwiase foforɔ yi 21st century yɛankasa yɛmfa ani nto hɔ ne yɛnhwɛ akodeɛ a amaman ɛyɛ ne yɛnhwɛ ntɔkwa a ɛrekɔ so na yɛnhwɛ ekunkum a ɛrekɔ so ne yɛnhwɛ akorɔno nsɛm a ɛrekɔ so ne yɛnhwɛ nneɛma a ɛretete yɛn ntam ɛwɔ nipadua no ho wɔasim yɛ buroni wɔasim yɛ bibini onua wɔ yɛwiase mu a yɛwɔ sisi a no sɛ onipadua no sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ anaa ɛyɛ tuntum ɛwɔ ekuro bi so a obi tumi fa ɛte kan de wall anaa ɔbɔ otuo abra obi a nyɛ hwee ɛfiri sɛ onipadua no honam no ɛyɛ ne hi a hwee ni hɔ a ɔmo bɛyɛ no ewiase no a yɛte mu no sisi ani wɔ enuanom yɛn nyinaa yɛhu nea suban a amanpanyinfoɔ ɛredan ne de sisi a yɛmfa nsie TV so yɛda ne di radio so yɛda ne di na baako bi asɛm ne yɛkan pɛsɛmɛmi nkuminya a yɛfrɛ no pɛsɛmɛmi nkuminya a ɛwɔ amanpanyin mu ɛwɔ ɔman bi mu sisi a ɛde nsɛnsɛm ɛtotototo amanman mu sisi a ɛho asɛm na ɛna yɛreka onuanom nipakuo bebree na ewu kɔ nipakuo bebree so na ɛda so ewu sɛbi
Baby, you come nyan any nantwie. Any nkoko. Ɛhɔ na ye wiase. Saa pepepe na ye wiase na adane sisi a. Na so ye friend say it is somebody's private interest. Wiase no sisi a friend say business. Ɛwɔ mmorɔfo kasem. If we say any ade foforo bia ade a ɛkɔ da ne da. If we say obi mfa so obi sika kunkumi obi sika any obi mfa so hwan na ye onuano mene wa ye nyina yensa wo not thinking about the consequences. Ewiase a yewom sisi a bebrina efa kwan bia so enya omu sika abra a won dwen nsem Edi na ya da na owiase we mu onuano ewiase adane adane sikafo ani ehiafo adane akoa ani ahemfo ewiase we nyina obi mfa so se obi benya mfa so ntino we se ewiase no se in our heads as an indifferent attitude towards each other and to the future of our civilization. Niema we mu na edidi ewura ye mu na yedua ewo ye mu ene yetiri mu niema we mu everything and everyone in its path. Ho anamo na yetu ewo ye wiase mu na niema we mu na twetwe insensanso we mu abreye a eba be pia ye nyina ye free wiase we mu. Is each of you actually happy? Onuano busa ho meneu ye nigi ana onuano ye dwe se obi ye nigi ana obi a nimfa so eda nipa kum so ana nipa wo so odi se sa nipa no ona if today we don't start acting ye wiase no pro with each other, we will lose our future. Onuanum se ne menu yambo ye ho modin amboa ye ho na yamba ntiase bia o chena bia ni ho maye emrene dru se menu be jai ebufu ene ntokwa ho asem na ya so yehu ya so yehu yemu emrene dru se menu ye be bie yini ni ya hye ne ekoso ni ya hye ne si ewo ye wiase mu ene ya ankasa ya man mu from consumerists to creative. If we do na ya boom asesa subanya esi wiase we so aye peseme minkumenya suban no 95% population cut down. No matter how terrible say yentu anamo ya this might sound, nhwehwemu say that all of us, I emphasize, wiase afa kese nyina nipeku afa kese nyina eba be hwere won kwa na nhwehwemu ni say wa brofo kasem 95% nipa 95% ebe hwere won kwa si ka nipa 95% a ye betimi de ya adwen esisi ho ana se anye wa eye wo ba se anye wo ba unua bi beka ho is a forced measure to prevent consequences. Otherwise, who will stop revolts of billions of hungry, aggressive, destitute people thrown into the streets? People, you and us, who will remain without jobs and livelihood. Do we really agree to such a say a condom say or pebibiada
Say, ope baby atena, and ope baby ejina. Who will make this selection and in what way? And what skin color will predominate among the remaining living people? Se nipa 95% ewu wi a de ebekɔ so ewo asase so ani 5% de aka no ebeye ntokwa ebeye se ebeye menko and social status. Are we not ebeye se mekɔ asɔre we se me se ɔsom we mu se me fi ebusuan we mu se me hunam no ewo eye kokɔ anase eye tuntum in building the creative society? For the sake of juma we na onipa nua di bedi ne ho. For the sake of the future of the whole society, I emphasize. For the sake of survival of the whole society. Mene wo ye daachi binti. Onua. Mene wo ma ye daachi binti. Onua. Ye nyina ye daachi binti. Mu ma ye mfa ya adwen embra. To decrease the population will not save anyone. Neither will it save the 5%. Ye tete sensem bi. Se nipakuo ana nipadom a wo wiase eso te kakra e wiase ne ho beto no e nsem a abodua hwehwemufo ani e wiase mampanyifo keka nanso nokra bi anim if we said the ma ewiase the ema ewiase sa hoɔden no ɛyɛ nipa na tebia a nipa wom no tebia na nipa wom no ɛno na ɛyɛ ahoɔden no a ɛba ma wiase no nti sɛ yɛte nipadɔm dodoɔ so a anase ye dibi ka ho a enye no na besesa de ekoso no nanso suban ni sesa eno na ye ade no despite wars, violence in society. This is thanks to which the common human egregore of civilization can make an evolutionary breakthrough and withstand. Anase abodie ma kwan say ye nipadom dodo enwo wiase we mu. We do not know nature. We do not know the wa abrea nieman ti se ntokwa ekoso. We cannot predict ti se ewiase se ye nieman kitin a inframa ye ne de oja ye ne de nsuo ye ne de ewiase atorenchen wi ni na ye ne de nanso ewiase nanso nipadom edodo yi wo kwan anase wo bebi wo wiase wem. Yet in the era of global crisis and natural no one will survive alone. That the only way for humanity to survive resorting to population cut down and intellectual achievements ewiase atorenche a ese wiase se ekoso a nkoa untimi ntina with the participation of the majority of our planet's population in building the creative society. The time of ahani hia edom no ahani hia nipadom ko bebrei se ye dia hoondin bebom emrene dru unia emrene dru se mene ye betu ensakaye pa anamon yi efri ya adwem se mene ye be hwehwe ye nuanom
the same time being idle. Yebebo ye nuanom koko. Yebebo ye nuanom amane. Onia ekoso ye wiase mu. Na yabom. Ye di adwen abom. Ye di akom. No one has built a wonderful world for people. Ye tu anamompa. One's own well-being at the expense of taking other people's lives. Obia onipa ba ku bia ana onipa ku bia entimi ensi ade papa ana se enye ade papa ema obia e wo ye wiase wemu kakra obetimi aye ne se niemo ye no ana se nia ekoso e wo ekuonum ana omanim no obeye bibi kakra aka ho efise mo na mo ye enti nukre na da ho ne se nipadom ana nipa ba ku bia entimi ensisa ne ekoso ewo ewiase atorentrem emre ya yedrumi ye yeni na ena wo se ye bom ne yetu anamu emre ne dru say meneu a yetin semi ye benyane na ye nyane ye nuanum a oda so ewon nam ye nuanum a oda so nso daye se obi beye se echina bi ebeye yiye se nepe na esi abra ye da so ti pesemamin kuminya ewiase wem. People do not see the cause and effect relationships and remove nipa nye hu se eye bibi ne ka bibi ema bibi ba abrofo frɛ no cause and effect nipa nye hu se ana yetu ana obitu ana twe insensanso bi ba eye mra a eda wiase wem eye mra ani ewiase we enam bibi ka bibi ana twe bibi ba na enam ade we so ana ntiase we so ene mra we so ena ye na ana edoma ye dom alatra public movement ye dia ye be kan bibi ye be kan no kre no ye be bokoko ye be koso ni enya ne nipa efrise anamo tuo we mu ena be ma obi so enya ne nti eno anase nti ase we ena ama ya bom ewa alatra so ede nsemi ebrem efise yete se ye bom pe ana nka bom pe ena de nkoso pa anase ena be maye be maye kwan say ye betimi ahwe daachi bi unim bibi akwada bi busame say edien ni anamontuo anamontuo yi a ye freno say pesimi kuminya ewiase ewa poto focusem consumer society edien any abrofo freno record a ye betimi akase ewiase a ye ti sisi ano ye ewiase ye tim sisi a ye hu anase ye nya anase atoto ye ho so eno ni nipekum eno ni se ewo ewiase anase abodi ewiase precedents for violence, starvation, and killing of people. Abodi wiase wa abofokasem yes ninia no afeina abone anase niema bone
ebi si da no afina nipa edi nani ehu bi we any record abrofo friend say yes seti ama ye ho e wo ye wiase we hu enye papa o minua no wo pesema minkuminya wiase we mu no niema boni niema yentimi ndwen ho niema ya dan ndwen ho da ena ekoso enu ni betimi aka se eye record ana of the Creative Society states there is not and never can there be anything else more valuable than a human's life. If one nkabum any baako ye wiase a people are valuable, ehu asem a ye kan time to reclaim our true goals and emra baako ana emra na edi kan a ye di bechichi ye ho asim ni se bibia eni kwan e wo wiase we mu se ewo mfaso che nipa nkwa ena eda edikan ana eda baako enu ne hia chen bibia e wo wiase we mu enu ene mra edikan enu ne ade a edikan a hia ye can say brofo can say foundation a ye di be see ewiase foforo we baako ye wiase we a mene ye te ho asem sisi ano mra ID kan ni say nipa nkwa ehia chen bibia na ekoya yedi ekoya medan ya yedi asemi bremu a ye front alatra yi se koyi mu a example a ye danedi a che wiase ni na se ne e wo se wiase no e dane ba ko ye no matter what true people have come together here. True heroes indeed. Wo ekowe mu no nipa efri amaman foforo mu abom edi adwin baako di enida so baako e kanu kre no ache nipa wo ho se meye kokko ana me tuntum mi osika chen wo hu ye ho se minimade chen every say sanye mani na enhia baako ye no ene hia enam ade we so ena akonya na ba ama ye di nsemi ebrem sia wo ko we mu no yenje bibia mfiri obia ho obia mpa mfaso mfiri obia ho obia mpese obenya mfaso efri nsemi pa ye di brem say yeni na ye benyane atin nsemi ase. And I'm talking about you, about those who participate in building the Creative Society. Volunteers from all over the world. All of you. After all, the people of Alatra are people in whom honor, conscience, and humanist prevails. If we say ansana ekuo bi sei ebetimi etu anamo ana ekuo bi sei ebetimi adan bibi sei di no I would say adia your friend say peseme minkunu nya suban we eni kwan say suban we e wo kwan wo sa ko nim who have joined focus to save our world. Osom ba ko ye odo obuo suban we a eye nipa abodi nipa suban ankasa no suban we na o se danedi ansa na yetimi atena akuo ebi ti se alatra mu eya sem we ene ye ka che ewiase ni na se suban we bi ene o se yetimi danedi ansa na otina papa bi awo ho amaye
International Online Conference Global Crisis, this already affects everyone, has become possible thanks to you, the people of Alatra, thanks to the participants of the Creative Society Project, thanks to the intelligent and progressive people who understand the need for the benefit of the future of humanity. Their great merit is that they are not silent. They act today. Friends have learned the truth today, and the inevitability of tomorrow. I would also like to express tremendous gratitude to all visionaries. I thank everyone who listens and understands. I thank everyone who, through their own efforts, opportunities, and means, is trying to save humanity. To save not a few individuals, but all humanity. These are the people who do not sleep at night, spend their energy and time to make sure that tomorrow dawns for everyone. All of us sunrising, the sun of the truth, which shines for all. Today, the world is divided into those who destroy, influence, silence, greed, and attitude. And the people of Alatra, those who save our common home and their utmost to ensure that our civilization has a future today. The world is divided into black and white, and there will be adane nchichemu ene yewiase no adane pesema minkuminya ewiase a yefre no consumer society. All of us, and we will follow it until justice rises out of the storms of misery. Na asemba ko a media maker ne se okuo bi te se Alatra yi anamon tui ani nipadom a wo pere se wode no kra no ebeba wiase na wama wiase ni na ati wiase no yebekọ so na yaka no kra no kopem se no kra no akọ ewiase afani ni na kopem se no kra no edidi ewura yi ni na ayemu efise awo ba ko yemu pe ansan na nsakraye aba enam ba ko yemu so pe ansana ewiase fofo ya ye pesi yemu ba ko ye wiase aba efise enam okwan yi so a meneu ani Alatra ko yi enam kwan yi so pe ansana yetimi agye wiase we. Se ye jai se ewiase no nkoso okwan a eda so nam so yi se ye jai se niema nko abra yen ka no kre no se ye jai se won koso nka no kre no enhye form se ye jai se obi anani don bi anani pakuo bi enfa niema ntu won so na wonye maye abra yen tu ho anamo a unipenua enwie ye me bomo koko se hwe wunu anim hwe umma anim hwe umame anim hwe wo papa anim hwe nipa ebewu anim hwe won ani kosua anim ne busa on se yenji wiase ya na yenka no kre na na yembo wiase na na. And now I would like to address you my friends. Wo ma fan mu de me say yenye wo ma fan mu de me say yentu anamon no ne yenji wiase mu me de me say yentu anamon no yenye de ebetimi aye na wo so
critical, more than critical. And it's impossible to this world without you. This is a reality today. When the choice is inevitable, either death or life. Critical. Our strength and the unity of our self-organization. Only by building a society will we defeat death and gain an opportunity to live. But without you, my friend, kakra ebeso yen ni edi aboye ho ban ewo wiase wo mu ni aboye bra ewo wiase wo mu ejina mene unsim it is the future of our children, our media me say e anamompa ewo si etu media me say eye enidaso hu pa a ewo si etu hu anamo the nkwa ye chen wu if we say asumdwe ye chen ntokwa if we say nkoso ye chen osei to come. It takes all of us. Se nkwa ebedi nkunim se asumdwe bedi nkunim se odo bedi nkunim se bakoye bedi nkunim se ntiase bedi nkunim ejina menoso na yeni na ye hia medamwase